Kapitel 101, das zweite Schlachtfeld. Im Reich der leeren Götter herrschte heilloses Chaos, überall war Lärm. Die Nachricht von der Ankunft des frechen Bengels im Himmelsheile Pavillon schlug ein wie ein Meteorit im Ozean und erzut gewaltig Wellen. Sie wird schnell zum Gesprächsthema Nummer 1. Sie übertraf sogar die Nachricht von Cheyes Wunsch, der alten Heiligen Akademie beizutreten. Fast jeder redet darüber, manche schlugen lachend auf den Boden, andere fluchten lautstark. Jeder, der die Situation verstand, war tief bewegt. Dieser Bengel war einfach zu gemein, wirklich ein bisschen schelmisch und seltsam. Why sollte der Himmelsheile Pavillon dies Quellen ertragen? Es ist wirklich interessant, der Himmelsheile Pavillon möchte wahrscheinlich weinen. Nach den Eskapaden dieses Bengels ist der Ruff-Ira-Sektor in diesem Jahr praktisch ruiniert. 8 oder 9000 Leute haben die Prüfungen bestanden, dieser Bengel ist wirklich ein Jewel. Kann einfach nicht stillsitzen, egal wo hingeht. Kein Wunder, dass selbst das Reich der leeren Götter in nicht ausstehen konnte und verbannen musste. Al-Kitcheten und fanden diesen angemein amusend. Nur das Opfer, der himmelsreparierend Pavillon, lacht verlegen. Wir freuten sich über das Unglück ander und lachten laut und unaufhörlich. Natürlich gab es auch Gene, die Zahn zusammenbissen, wie die großen Familien, die von diesem Bengel ausgeraubt worden waren. Ihr Gesichter waren noch immer finster, sie fluchten und schimpften unaufhörlich und wünschten sich, sie konnten den Bengel sofort töten. Es fiel ihnen schwer, die Sache amusend zu finden, denn sie waren selbst die Opfer. Selbst wenn sie etwas amusend gefunden hatten, war es jetzt zum Gespott geworden. Im Menü verbreitet sich die Nachricht von den Taten des himmelsreparierenden Pavillons weit und breit und erreicht die Palast aller großen Könige und Markgrafen des Alten Reichs. Niemand hat erwartet, dass der Bengel Szenen still ernut zur Schau stellen und diesmal sogar das altreine Land provosieren wird. Ich habe Mitglied dem Himmelsheile Pavillon, why konnten sie sich nur so einem kind einlassen? Glaubt eigentlich, das altreine Land wird in hart bestrafen und verbannen, fragte jemand. Sicher nicht. An seiner Stelle wird ich in erst einmal in mein Sektor aufnehmen. Dann wird ich mich langsamer kommen, sonst wird es nur andere nutzen, nicht hen zustimmend, da etwas wores dran war, denn viel an der Markti beobachteten die Sache genau. Wenn wir in Vertigen, wurde wahrscheinlich sofort weggebracht. Im Reich der leeren Götter diskutierten angeregt. Will jemand zum Himmelsheile Pavillon gehen? Wenn der Jung diesmal auftaucht, wurde, glaub ich, sehr schnell entlarvt, jemand meldet sich als erster und erklärt, will zum Himmelsheile Pavillon gehen, denn Jungen verprügeln und dann etwas tun, das Götter und Menschen gleichermaßen ersinnen wird, rasch zu nehmen. Noch mehr Leute erklärten, sie wollten den Jungen jagen und töten. Wenn auftaucht, werden wir in definitiv umbringen, das war kein Scherz. Es strahlte ein unbandaged Tötungsabsicht aus endlich hatte sich gesagt, nöchte jemand den Sahnen. All spekulierten. Die Genigen, die handeln wollten, waren entweder Mitglieder der großen Familien oder Gruppierungen, die wussten, dass sie kein Chance hatten, in zu rekrutieren, aber nicht wollten, dass in ander in ihr Gewalt brachten. Der Jung sah sich einem gewaltigen Sturm gegenüber und zog die Aufmerksamkeit unzähliger Menschen auf sich. Bracht Sturm und Wind auf den Himmelsheile Pavillon zu, der Sicherheit in ein Chaos versinken wird. Viel machten sich auf den Weg dorthin. Diocese kind, so schlecht es auch sein mag, sollte nicht gejagt und getötet werden. Dies Lut gehen zu weit. Will jemand aufhalten? Ich will in erst retten und im dann Eintracht prügel. Verpassen, haha, tatsächlich griffen machtig Krafter ein und entsanten ein Grupp fürchterregender Kämpfer. In der Familie, die gerade den Perperoten Federfasche verloren hat, herrschte groß Aufregung über die Nachricht von dem Kind. Sie dürften den Familienschatz auf keinen Fall verlieren. Während draußen das Getummel tobte, war es im Himmelsheile Pavillon als ander als ruhig. Mehrere Altest langweilten sich fast zu Tod. Beim Anblick der Menschenmensch drüben wird ihnen schwindlig. Es mussten 8 oder 9000 Menschen sein.
Why sollten sie die bloß für die Sekte rekrutieren? Die höheren Autoritäten hatten ihnen aufgetragen, sich selbst darum zu kümmern, sie diesmal die Verantwortung trugen, und nun waren sie allverzweifelt. 8 oder 9000 Menschen blickten sie mit erwartungsvollen Organen, selbst die Ältesten der großen Stamm. So viel Leute, sagt älteste Jung Fei, schloss die Augen und öffnet den Mund, doch nach wenigen Wörter unterbrochen. Das ist völlig normal, sehr nachkommen sind lessemt Genies, riefen die Stammesaltesten gleichzeitig. Mitbrüder Dauesten, konnte uns verzeihen, fragte älteste Jun mit bitterem Gesichtsausdruck und hoffte auf Verständnis und Nachsicht. Wir verstehen und glauben an den Himmelsheile Pavien. Wenn die Kinder die schwierigsten Prüfungen bestehen, werden sie die besten Runen und Schatztechniken der Bergsekt erlernen, die Stammesaltesten blieben unnachgiebig. Diesmal handelte es sich ein Missverständnis, das nicht ernst genommen werden kann, sagt einer der ältesten mit finsterer Mien. Der Himmelsheile Pavien ist so groß, wollte wirklich versprechen brechen? Hat selbst gesagt, dass die diesjährige Prüfung sehr schwierig ist, der Bau des Tors außergewöhnlich, und wer sie besteht, wird definitiv als Schüler aufgenommen. Wollte es anders überlegen? Wenn das herauskommt, wird es ihren Ruf ruinieren, die Ältesten wären sprachlos und wünschten sich, sie konnten diesen schelmischen Bengel sofort packen und totschlagen. Dieser Jung wusste wirklich, wie man Arge macht. Was konnten sie nun tun? Brüder, was meint Lasst uns darüber sprechen, die Ältesten beten die Stammeshauptlinge mehrerer großer Stammbaseit, mit ihnen zu sprechen, die es unmöglich war, gleichzeitig 8 oder 9000 Menschen für den Himmelsheilungsbewillen zu rekrutieren, das wird die Quote bei weitem übersteigen. Die Kriegsgottin der Akademie der Hirschjagd und die von den Großmarkten Insanten generali beobachteten das Geschehen schweigend vom Rand. Sie waren gekommen, das kein zu finden, und freuten sich daher über diesen Anblick. Während draußen Chaos herrschte, wandert das kein völlig unbesorgt durch den Wald auf dems weiten Schlachtfeld. Es sind nicht wenig Leute hier, manche sind ziemlich versteregend, murmelt es vor sich hin, nachdem es Dutzend von Menschen entdeckt hat, von denen einige semachtig waren. Obwohl sie noch nicht alt waren, hatten sie schon vor langer Zeit mehrere Romris geöffnet. Es durchquert den dichten Wald auf der sich nach dem Monument auf dems weiten Schlachtfeld. Plötzlich drang ein stechender Blutgeruch in die Nähe des kleinen Wiesens. Es erschrak. Nahe des Wasserfalls waren Blutflecken. Dort lag die Hälfte des Schadels 15 oder 16-jährigen Jungen, der Rest seines Körpers war völlig aufgefressen. Es ging nicht weiter, es vermutet, dass sich im Inneren des Wasserfalls ein wildes, bestienartiges Wesen befand. Nach einer halben Stunde erreicht es ein sumpfiges Gebiet und entdeckt Spuren eines Kampfes. Mehrere abgetrennt Gliedmassen lagen verstrut am Boden. Dort befand sich ein unglaublich versteregens Jezeitkrokodil von 80 Metern Länge. Kapitel 102, ein Hammerschlag. Die Gegend war unglaublich oud, kein einziger Grasham wuchs higher, sonst wird higher kein riesiger schwarzer Tiger leben. Vorsichtig schlich sich der klein Jung von der Seat auf die unterirdisch Hole zu. Die Tötungsabsicht wird immer starker, und unaufhörlich qual schwarzer Nebel ausdem Bord des Tigers. Es war deutlich, wie versteregend dieser Bestienkönig war, schon die bloß Berührung jagte einen Schauer über den Rücken, und die Tötungsabsicht durchfuhr den Körper. Nein, es ist zu gefährlich. Wenn ich in Store, wird ich es kaum überleben, der klein Jung hielt in. Obwohl die Schwars Tötungslotusblum gut war, dürfte sie nicht wichtiger sein als sein Leben. Wagte es nicht, unüberlegt zu handeln, beobachtet und spürte aufmerksam, hielt sogar den Atemen, sein Peren waren bereits gesklissen, Angst, den Bestienkönig zu storen. Schließlich zog sich der klein Jung Schritt für Schritt zurück und verschwand schnell in den Bergen und Walden. Erst als weit entfernt war, wagte es, tief durchzuatmen. An diesem Ort rast sein Herz, und fühlte sich wie erstickt, als drang ein riesiger schwarzer Berg auf sein Herz und sein Blut gefror ihm fast. Neben der schwarzen Lotusblum sind in Schriften, die alte angeben.
Konter dieser Bestienkönig vom Himmelsheilpavien Biswangen werden sein, murmelt der klein Jung und erinnert sich schnell an das, was vor kurzem geschehen war. Das uralte Krokodil war in Reisrei verfallen und hat ihn gejagt. Seine Anwesenheit in den Bergen hat viel Tier in Angst und Schrecken versetzt, so dass sie in all Richtungen flohen. Das alarmiert den schwarzen Tiger, der im schnell nachjagte und das wütend Tier zwingte, anzuhalten, als wolle die Ordnung im Gebirge aufrechterhalten. Hoffentlich stimmt mein Vermutung, die Augen des kleinen Jungen blitzten auf, und er schoss blitzschnell auf das Gebirge zu und rannte ausdem-Gebiet hinaus. Einen Augenblick später erreichte einen Wasserfall und blieb 100 Meter entfernt stehen. Hob einen gewaltigen Felsbrocken von mehreren tausend Pfund Gewicht hoch und schludert in Mighty aller Kraft. Runen wirbelten in Herem, der Felsbrocken lügtet auf und beschrieb einen Bogen, bever in den Wasserfall kragte und die Felswand erbeben ließ. Die hoch aufragenden silbernen Wellen testen Mighty bibenartiger wucht. Ein Massages, monstroses Ungeheuer, dessen ganze Körper dunkelgrau war und dessen dicke Klauen so groß wie Wasserfaser, stürmte vorwärts, auf der Suchnach dem Provokateur. Es wird von einem weiteren, über 10.000 Pfund schweren, runenbedeckten Felsbrocken getroffen, der es direkt im Kopf traf. Von Ken Spruten von dem Brocken, bever in via Tails sprang. Das Ungeheuer war wütend. Als es den kleinen Jungen in der Fern sah, sprang es auf und stürmte auf ihn zu. Sofort öffnete es sein Maul und speite einen Lichtstrahl aus, der die Berge und Wälder vor ihm in Osche verwandelt und einen Bach vollständig verdampfen ließ. Das klein Wesen floh blitzschnell und steiß sich Mighty solcher wucht von den Beinen ab, dass der Boden aufbrach. Wie ein Pfeil schoss es in die hoch und überwand ihm einen kleinen Berg. Sein Sprungkraft war unglaublich stark, bereits im Reich der Liren Götter hat es Cheyes rekordleicht übertroffen, und nun, im Mighty Wolle wucht, war das Ergebnis wahrhaft verstörend. Die verängstigten Bestien jagten im unerbittlich hinterher und zermalmten den kleinen Berg im Menü, wo durch viel Wildtier in Panik gerieten und panisch flohen. Das klein Wesen durchquert den dichten Wald, erreicht schnell einen Sumpf, packte einen großen Stein und schludert in Mighty wucht hinein. Mighty einem dumpfen Schlag spritzt der Schlamm umher, dann stieß ein Krokodil einen schmerzerfüllten Schrei aus und sprang sofort hoch. Der Stein traf es in die Augenhole und verletzt beinahe seinen Augapfel. Es öffnet sein roten, laternenartigen Augen, und als es das Lächeln des heranahenden Jungen sah, geriet es in noch größer Wut. Wohin hat dieser Benjel es verletzt, und nun wagte es erneut zu provocieren. In diesem Moment kümmert es sich nichts anderes mehr. Es sprang ausdem Sumpf, 100 Meter langer Körper stürmte vorwärts wie ein Berg aus Fleisch, bedeckt Mighty dickten, kunstvollen Schuppen. Selbst sein Begleiter konnte sich nicht lange zurückhalten und sprang von der Seite herbei, den hasserfüllten Benjel zu umzingeln und anzugreifen. Der Klein floh schnell, schwebte in die Fern, flog schließlich senkrecht in den Himmel, über ein klein Bergkett und in ein anderes Gebiet. Hier lebte ein dreibeiniger Drachenvogel, ein mysteriöses Wesen, das dies Bergregion beherrschte. Anders seltsame Creaturen wagten es nicht, in zu storen. Obwohl dies Species zwei Flügel hat, konnte nicht fliegen, sondern bewegt sich ausschließlich auf ihren drei Beinen fort. Körper war Dutzend von Metern lang. Obwohl es nicht so gigantisch wie das Jezeitkrokodil war es extrem wild und mächtig. Normalerweise konnte es, wenn sein Runen aufleuchteten, einen kleinen Berg zerschmettern. Es war der Herrscher dieses Walds, unerschütterlich vergeben. Das klein Wesen drang in die Sen Ort ein und sprang wortlos einem Jungen Drachenvogel auf den Rücken und schlug auf ihn ein. In einem chaotischen Wutenfall schlugen sie ihn, bis schrie. Dieser klein Drachenvogel war mehrere Meter lang, bedeckte Mighty leuchtend bunten Flügeln, aber konnte nicht fliegen. Sein drei Krallen muten sich zu bewegen und versuchten, das klein Wesen zu Boden zu werfen, aber vergeblich. Nicht weit entfernt dreht sich ein riesiger Drachenvogel und brach sofort in what aus. Wo kam dieses winzig Insekt her? Offenbar wagte es, seinen einzigen Nachwuchs zu skikanieren, und als es sah,
why sich die Leuchtend bunten Federn aufstelten, störst es sich schnell vorwärts. Das klein Wiesenland diet einen letzten Schlag, der jung Vogel schrie vor Schmerz auf, sprang herunter und floh blitzschnell. Der riesige Drachenvogel verfolgt in unerbittlich, rasend vor Watt. Noch nie hat es ein Wiesen gewahrt, in so zu provosieren, ein blosses Insekt, das es wagte, seinen Nachwuchs zu skickenere. Das Haie konnte ertrigen, aber nicht dies Demütigung. Das gesamte Gebirge versank im Chaos. Riesige Bestien, Uralty Krokodil, Dreibeinig Drachenvogel, 6 oder 7 dieser dominanten Creaturen, wären allesamt von dem kleinen Bengel provosiert worden, entfesselten Eier wat und starteten ein unerbittlich Verfolgung. Schließlich trafen einige aufeinander, rangen miteinander und lieferten sich sogar erbitterte Kämpfe. Das gesamte Gebirge versank im Chaos, all Bestien flohen in Panik. Kapitel 103, why Jamalik. Xiao Tian war voller Hass. Versucht sich Zudrahen, zu sehen, wherein überfallen hat, doch ein Hammerschlag traf in. Sein Augen verdraten sich, viel vor wat in Ohnmacht. Der young man warf den Weissnachen Großstab zu Boden, klopfte sich die Hand ab und sagt, du wagst es, mir hernut anzugreifen. Nun gut, dann ist es quitt. Wären Haie Algusen, hatten sie unglaublich die Augen aufgerissen. Unter über 90.000 Menschen wird Xiao Tian, der all sein Talente entfaltet hat und als größtes Genie der Welt gefeiert wird, von einem einzigen Menschen niedergestreckt. Der glanzend, dort scheinend Weissnachen Großstab war das Werk eins wilden Tiers nach dessen Tod. Leider war so viel Zeit vergangen, und die Runen waren verblasst, doch war unglaublich robust. Der klein Bengel hob ihn auf und benutzten wie einen Hammer. Im zwei schnellen Schlagen überfiel das groß Genie und warf es zu Boden. Natürlich hat alles vorbereitet. Hat den silbergewandeten Jungling lange beobachtet und sich schließlich die Sen Ort für seinen Überraschungsangriff ausgesagt. Der Schlag war erfolgreich. Ursprünglich wollte gegen seinen Gegner kämpfen, doch dann erinnerte sich daran, dass in der silbergewandet Jungling während seiner Verfolgungsjagd GU befallen hat. Nun, die Haie war, wär es unhoffentlich gewesen, sich nicht zu wehren, und so setzte den Hammer ein. Zu Xiao Tians Unglück war dieser selbst im bewusstlosen Zustand noch voller Groll, die ungerechtfertigt niedergeschlagen worden war. Der klein Bengel duckte sich, sein Bewegungen waren blitzschnell und flink. Außergewöhnliche Geschicklichkeit durchsuchte Xiao Tians gesamten Körper und begann, unglaublich fließenden Bewegungen nach Schatzen zu suchen. Die Geschichte stammt von truenfull.vn. Im Menü wechselt als, was Xiao Tian bei sich trug, den Besitzer, als war in den Handen des kleinen Bengels. Neben den 25 Himmelsheilsteinen gab es auch 2 Flaschen kostbarer Elixier, die das Blut regenerieren und schwer Verletzungen heilen konnten, von unschätzbarem Wert. Die Ausbeut war reichlich, doch der klein Bengel war immer noch nicht zufrieden und murmelt, warum ist kein einziger Schatz dabei? Ich bin so arm, why hat ahnen können, dass Xiao Tian seinem außergewöhnlichen Talentem den ersten Platz kämpfen wollte und deshalb teilgenommen hat. Obwohl sein Clan im Schatze geschenkt hat sie nicht mitgebracht, nur sich als der Starkste unter über 90.000 Menschen zu beweisen. Der klein Bengel setzte den silbergewandeten Jungling auf einen uralten Baum, in wilden Tieren zu schützen, nahm den seinen Nockenstab und wandte sich elegant zum Gehen. Nach einer unbestimmten Zeit erwacht Xiao Tian potschenden Kopfschmerzen. Plötzlich fiel ihm etwas ein, und sprang abrupt auf und war beinahe vom Baum gefallen. Oh mein Gott, das tut so weh, stonte und rieb sich den Nacken, es fühlte sich an, als würde Glitch platzen, unglaublich schmerzhaft. Dann griff hinter sich und fand einen riesigen Klumpen, der ihn beinahe vom Himmel gerissen hat. Wusch! Der silbergewandet Jungling fühlte sich unwohl. War wahrlich ein Wunderkind, hat seinen ältesten ansalig Großstamm bereist und war noch nie besiegt worden. So unerwartete war es, dass hüt ein so schwer Niederlage erlitten hat. Zudem konnte das Gesicht seines Gegners nicht einmal erkennen. Muss es gewesen sein, dacht Xiao Tian ein Kind, dass einst der Handflash geschlagen hat, weil glaubte,
es besaß den Himmelsheilstein und wollte ihn stehlen. Hat nie gedacht, dass das kind so etwas Erstaunliches vollbringen word. Was in noch mehr Arget, war, dass das Gesicht des Kinds in diesem Moment nicht einmal deutlich sehen konnte. Der andere hat sich nicht einmal umgedreht, in direkt MIT der Handfläche getroffen und war dann über einen Gebirgszug gesprungen. Ich bin so wütend, rief der silbergewandete Jungling außer sich vor Wort. So klaglich verloren zu haben, Ochner zu wissen, wie sein Gegner außer, war ein absolut Demütigung. Beruhigte seinen Atem einen Moment lang, sprang vom Uralten Baum und ging ans Flussufer. Als sein Spiegelbild im Wasser sah, traten sofort die Dern hervor, und ein riesig Buhl wuchs auf seine Stirn, die tatsächlich einem Horn ähnelte. Oh mein Gott! Die hervortretenden Dern drückten auf die groß Buhl und hinderten ihn daran, seinen Sohn herauszulassen, die es sonst sehr schmerzhaft gewesen wär. Lass mich dich nie wiedersehen, brüllte der silbergewandete Jungling, dann umfasste seinen Kopf und stonte MIT süße Mengebissen in Sahnen. Der Jung war überglücklich, nur zwei Schlag, und das Problem MIT dem Himmelsreperteurstein war gelos. Braucht niemanden mehr zu suchen, das erspart im Village. Außerdem war es auch sehr gut, sich nicht MIT anderen messen zu müssen, sondern MIT die sen Genie zusammen Spaß haben zu können, das macht ihn sehr zufrieden. Gibt es noch ein kleines Problem. Ich heb den Schatznocken im Oktengebiet ausgegraben. Hoffentlich finden in die alten Nacken nicht, sonst sind 3 Jahr hart Arbeit in einer Stunde umsonst, es war etwas besorgt. Fellschatten ist gerät nicht sonst konnte ich sagen, hat den jo seitlichen Schatznocken genommen und ist abgehauen. Es murmelt, als es das Akti-Gebiet Bettrat, wird Fellschatten aufgehalten. Egal wer es ist, niemand darf sein Kampfhaustier mitbringen, Bettrug zu verhindern. Das kein Schloss die Mission AB und versucht nicht gierig, weitere Himmelsheilungstein zu ergeten, sondern wandert stattdessen durch die Berge und Wälder. Draußen ist etwas sehr Interessantes passiert, weißt du etwas davon, sagt ein junger Mann kitschend. Vor ihnen waren mehrere junge Männer, die offensichtlich ein Bündnis geschlossen hatten, nicht gegeneinander. Kapitel 104, Göttlich Markt steht zum Himmel auf. Der kleine Jung war einsam und verbittert. Doch die Traurigkeit kam und ging schnell, kaum hat sich umgedreht, hat sie schon wieder vergessen. Wollte jedoch nicht einfach so gehen. Zu beweisen, dass dort gewesen war, suchte sich einen harten, unscheinbaren Stein und ritzte ein Seil hinein. Göttlich Markt steht zum Himmel auf, gerecht und gerecht. Hielt kurz in, nachzudenken, und fügte dann einen weiteren Satz hinzu, Hammer in der Hand, die Welt gehört mir. Dann rannte davon wie ein Horch von Rauch. Der kleine Jung durchbrach den Talismanschild der Oktensohn und blickte verstohlen nach links und rechts. Nachdem festgestellt hat, dass alles normal war, eilte vorwärts und verschwand in den Bergen und Walden. Meter erleichtert auf, als war wieder in Ordnung. Frage mich, wann sie ankommen. Nun, such mir erst einmal einen Platz zum Ausruhen, ging hinein und kletterte auf einen uralten Baum. Verschucht einen Raubvogel, nahm das Großnest in Besitz, sammelte ein paar Blätter, verteilte sie darin und schlief tief und fest. Am Himmel stieß der Raubvogel einen wütenden Schrei aus. Was war das denn? Ein kleiner Bengel hat sein Nest besetzt. Wär es ein anderer Raubvogel gewesen, wär es ein Sasch gewesen, aber was hat ein Menschenkind in einem Vogelnest zu suchen? Dem Kleinen war es Igel, hat das schon immer so gemacht. Wirklichen MIT dem schlafen auf dem Boden war das Nest des Raubvogels viel weicher und bequemer. Schlief tief und fest darin, völlig unbeeindruckt von allem anderen. Der Raubvogel war wütend, konnte aber letztendlich nichts tun. Landete auf einem nahegelegenen Berg und beobachtete ihn, in der Hoffnung, dass der Klein verschwand. Nachdem bis jetzt gelitten hat und die Sonne bereits unterging, schlief der Klein tief und fest bis am nächsten Morgen. Rieb sich die Augen, kletterte aus dem Nest und streckte sich in der Morgensonne. Fühlte sich vollkommen wohl, das sanfte Sonnenlicht wärmte ihn. Im einem Sichen sprang der kleine Vogel vom alten Baum herunter,
Putster sich das Gesicht und suchte nach Futter. Der Wildvogel start in Verdutsten. Hat die Gans nach dem Mighty Wheat aufgerissen, roten Orgen auf dem Berggipfel gestanden. Mehrmals wollte in und springen und toten, doch schließlich beherrschte sich und war tiet, bis der Hassefold Kleinvogel fort war. Bruder, hast du Vogleier gefunden? Lass sie uns teilen, in diesem Moment meldet sich ein junger Mann aus der Nahe zu Wort. Warum sieht aus, als wäre gerade erst aus dem Nest erwacht? Schau, schlaft noch, flüstert ein an der Jungfrau. Guten Morgen, grüßt der Kleinvogel. Hat doch nicht etwa das Nest über Nacht besetzt, die Augen der jungen Frau weiteten sich, und sie hielt sich und setzt die Hand vor den Mund. Nein, ich lieb Vogel überalls, und ich bin sogar mighty ihnen befreundet, sagt der Kleinvogel und setzte sich, als wäre mighty ihnen bestens vertraut. Sie nahm vor den beiden Geschwistern ein goldbraun Gebretin Vogelkühl ausdem für und nabet genüsslich darin. Aber du ist ein Vogelkühl, murmelt das Kleinmädchen schmalend. Das ist der Lieblingsessen, und jetzt hat es diese namenlos Benjel gestohlen, wie hört zerreißend. Hat tatsächlich einen Vogel gebraten, ihn zu essen. Naja, aus den Orgen, aus dem Shin. Essen auf, was seid den verliebt? Rief das Kleinmädchen sehr unglücklich. Übrigens, was ist denn diesmal passiert? Fragte der Kleinjung, der auf sie zukam und sich nach dem Grund erkundigt. Was denn sonst? Wir müssen wieder ganz von vorn anfangen. Als Norwegen der unverschämten Aktionen Diocese Benjels, die uns zwingen, dies Tote noch einmal durchzumachen, schnaubte das Kleinmädchen. Der Kleinjung spitzte sofort die Ohren und stellte viel Fragen. Dann fragte haben die Alten Männer vom Himmelsreperturpavillon denn gar nichts gesagt? Der junge Mann antwortet, ja. Sie haben ein Falle gestellt und das zweite Schlachtfeld bereits abgeriegelt. Diesmal werden sie den Benjel ganz sicher fangen. Als der Kleinjung das hört, strahlte sein Gesicht, und lacht so laut, dass sich fast auf dem Boden wälzte. Lacht unaufhörlich weiter, zusammenstoßen der beiden Geschwister, die nicht wussten, warum. Das Kleinmädchen, sehr aggressiv, ballte die Faust und sagt, diesmal kann selbst wenn im Flügel wachsen werden, nicht vom zweiten Schlachtfeld entkommen. Wir müssen ihm ordentlich den Hintern versohlen. Wir sagen, wir sollten ihm so lange in den Hintern treten, bis platzt, und etwas tun, dass Götter und Menschen gleichermaßen emporen wird, der junge Mann sagt, ja. Diesmal wird es richtig spannend. Ich heb gehört, dass der Himmelsheilungspavillon extra außenstehend zur Zeremonie zulässt. Offiziell geht es darum, wie will Genies gewinnen, aber in Wirklichkeit sollen die Warren Helden diesen widerlichen Benjel endlich entlarven genau. Diesmal wollen wir diesen widerlichen Benjel vor aller Augen erwischen. Das wird ein Spektakel, rief das Kleinmädchen aufgeregt und ballte die Faust. Das ist ja toll, haha, auch der Kleinjung schien überglücklich zu sein, lacht laut und machte sofort einen guten Eindruck auf das Mädchen. So war es. Die drei Jenissen Frühstück in aller Ruhe, unterhielten sich angeregt und lachten. Bever sich verabschiedeten, holt der Kleinjung zwei Flaschen mighty kostbare Medizin hervor, schüttet ein Pill heraus, gab den beiden Geschwistern und verschwand schnell. Das riecht so gut. Was ist das für ein Medizin? Oh, das scheint Drachenpulver und Tigerelixir zu sein. Die ein Pill starkt Sehnen und Nocken und gibt ihm new Lebenskraft. Die underhalt Wunden, ihr Wirkung ist wundersam, sie ist sehr wertvoll. Die beiden Geschwister murmelten vor sich hin, und als sie nach dem kleinen Jungen suchen wollten, war verschwunden. Es handelte sich natürlich Kriegsbüt, die dem silbergewandeten Jungling abgenommen worden war. Der Kleinjung war so glücklich, dass gelegentlich Hofflichkeiten erwies. Aß und trank sich satt, kaute in einem Grasham und schlendert gemakklich durch den Okten Bezirk. Die Diocese mal 3000 Jünger ausdem Okten Bezirk rekrutieren mussten, war der Schwierigkeitsgrad der Prüfungen deutlich reduziert worden. Schließlich wurden die ersten 3000, die Prüfung bestanden, ausgewählt werden. Unterwegs so der Kleinjung viel jugendlich vorwärts eilen.
Zalti sie sorgfältig, als die Sonne hoch am Himmel stand, hatten es bereits mehr als 1000 geschafft. Es ist fast Zeit, ich sollte aufbrechen, wollte einen Ausgang, und dem sich mehrere hundert etwa gleichstark Männer versammelt hatten, und schloss sich ihnen hastigen. Draußen freuten sich die Ältesten der großen Stamm insgeheim und waren überaus aufgeregt. Auch die Zuschauer anderer großer Markte lachten laut, ihr Gesichtsausdruck waren unverständlich. Nur die Ältesten des Himmelsheilungspavillons seufzten bitter. Als sie die hundert von Männern herauskommen sahen, wurden ihr Gesichter noch aschfaller. War das überhaupt noch ein Prüfung? Mit so vielen Teilnehmern in diesem Jahr wurde der Himmelsheilungspavillon wohl in ein dichte Wolk der Negativität gehüllt werden, wo werden mit diesem verhassten Bengel später berechnen, sagt älteste Schung Fei wütend. Genau, während der Prüfung teilnimmt, ist bereits ein junger Anseher Himmelsheilungspavillons. Selbst wenn du nicht bestehst, sorgen wir dafür, dass du es schaffst. Mal sehen, wohin du rennst, betonte auch älteste Schwajun. Schließlich wollten sie 3000 Personen aus, ein wahrhaft überwältigender Erfolg. Bis auf den Himmelsheilungspavillon strahlten allvor Freud. Wir sehen zum zweiten Schlachtfeld. Kapitel 105, ruhig und gefasst. Wir freuen uns riesig darauf. Der Himmelsheilungspavillon kann tatsächlich ein Heilig Medizin sagten. Das beeindruckt uns wirklich sehr. Wir sind gespannt, wie dies Halbpflanz aussieht, waren voller Ehrfurcht und überschatteten mit Lob. Was ist ein Heilig Medizin? Kann tot zum Leben erwecken. Selbst wenn man 100.000 von Meilen der großen Wildnis durchsagt, ist es schwierig, auch nur ein einzig zu finden. Man muss dazu sagen, dass sich auf den uralten göttlichen Bergen befinden würden, Orten, die entweder von Warren Phoenixen bewohnt oder von reinblütigen goldflügeligen großen Rocks bewohnt sind. Niemand wagt es, sich ihnen zu nähern, sonst stirbt man unweigerlich. In der Welt, insbesondere in den Händen der Menschheit, ist es äußerst selten, auch nur ein paar Heiligmedizin zu finden. Die Tatsache, dass der Himmelsheilungspavillon einen solchen Baum sagten konnte, war wahrlich bewundernswert. Sie waren voller Vorfreude und spürten, dass sich ihr Reis gelohnt hat. Auf geht's! Sehtük zuerst dies talentierten jungen Männer und bewundert ihr außergewöhnliche Ausstrahlung. Ihnen gehört die Zukunft. Das sind junge Helden, wirken die älteste Schung Fei. In Ordnung, nickten all zustimmend und alten Wohren. Der See lag still da. Ein junger Mann in silbernen Gewanden stand mit dem Rücken zum Ufer und blickte allein in die Weite des Sees. Sein schwarzes Haar wet im Wind, sein Körperbau war kraftig und imposant, und besaß ein unbeschreiblich Aura. Selbst wenn sein Markt zu sagen, wir kennen die umherstreifenden Bestien und wilden Vogel zurück, und es herrschte still. War der einzig auf der Welt. In diesem Moment schien mit der Nature verschmolzen zu sein. Sein praktische Gestalt war unvergleichlich, fast transzendent und überirdisch, wie ein himmlisches Wesen, das auf die Erde herabgestiegen war. Nachdem nahe gekommen waren und dies außergewöhnliche Gestalt gesehen hatten, nickten sie anerkennend und dachten, was für ein heldenhafter junger Mann, wie viel Himmelsheilungstein hatte erhalten, fragte älteste Schung Fei mit strahlendem Gesicht. Xiao Tian, aus seinem unbeschreiblichen Groll erwacht, wirbelt herem, und sein Augen schossen furchterregend Blitz aus, die all Anwesenden ersitten ließen. Was für ein heldenhafter junger Mann, mit wollendem schwarzem Haar und Augen wie kaltem Blitz. Sehr talentiert, lobte älteste Schwajun, verstummt aber mitten im Satz mit affinem Mund. Was war nur mit diesem Mann los? Warum hat so ein groß Buhl im Kopf? All waren verbluft. Warum war die Buhl auf der Stirn des silbergewandeten jungen Mannes so groß, dass sie einem Horn ähnelte? Sie wirkte in der Tat etwas einschüchternd. Viel der Älteren hatten lobend Wort vorbereitet, brachten sie aber im Moment nicht über die Lippen. Sie konnten unmögliche Gewissen betrügen und sagen, dies Buhl von Juk ist herausragend, groß und außergewöhnlich, hey. Seid verletzt, wie viel Himmelsheilungstein hatte erhalten, fragte älteste Schung Fei streng und gab sich autoritär.
In Wahrheit Jingen al Aufgrund seines Schweigens devon aus, das gescheitert war. Xiao Tian nickte gleichgültig. Al waren verbluft. Konnte dieser young man etwa versat haben? Wie viel Himmelsheilungstein hatte erhalten? Fragte ältester Jung Fei streng und gab sich autoritra. In Wahrheit nahmen allen, ist gescheitert. Der silbergewandit Jungling sagt wenig und warf einen Lederbeutel mit einem lauten Null zu Boden. Al waren verbluft, dieser young man war stur und arrogant, sein Persönlichkeit war wahrlich stark. Der Test des Himmelsheilungspavillons beachtieten nicht, ging hinüber und öffnet den Lederbeutel. Nachdem in Jeffnet hat, blickte plötzlich auf. 28 Himmelsheilungstein, wahrlich erstaunlich. Ein solche Leistung ist absolut das Kennzeichen eines erstklassigen Individuums, al waren tief bewegt, und als sie in den Beutel blickten, sahen sie tatsächlich mehr als 20 Himmelsheilungstein, deren Licht floss und schimmert. Was für ein heldenhafter junger Mann, riefen all begeistert. Wahrlich erstaunlich, so etwas sieht man in den letzten Jahren selten. Ein solche Leistung übertrifft viel Genies, verdient den Titel eines herausragenden Talents, lobt den ältester Jung Fei und all anwesenden. Kapitel 106, die Prüfung endet. Ein Grupp von Menschen starten fassungslos an. Ältester Jun war wahrlich furchteinflößend. Sein Mund stand weiter fen, und schrie unaufhörlich, so dass Himmel und Erde erbebten. Der Mann, der war kursam noch sanftmütig, hoffentlich und ruhig gewesen war nun das genaue Gegenteil. All hielten es nicht mehr aus und Wicken Zurück, aus Angst, konnte in seinem Sohn anderen Schäden. Großvater, was ist mit altem Jun los? Wendet die Uralty hunderdamen Techniken? Es ist furchterregend, rief ein Kind des Stamms und klammert sich mit einem Anflug von Angsten den Sohn des Gewahns seines Großvaters. Das ist nicht mehr weit entfernt, der Stammesoltist nickte ausweichend. Wo ist die Medizin des schwarzen Lotus? Brüllt ältester Jun mit blutunterlaufenen Augen. Macht his way schreit vorwärts und suchte die Grube b. Mehrere andere Altest des Himmelsheilpavions stürmten ebenfalls vor, schweißüberströmt und voller Wort. Beim Anblick der Grube verschwamm ihnen das Bewusstsein, und ihnen ward schwindlig. Es handelte sich ein kostbar Halbpflanz, wär es nur ein gewöhnlich Güsen, hat es nichts ausgemacht, doch dies Pflanz konnte sich in einen heiligen Schatz verwandeln. Wie konnte sie nur fällen? Verdammt, wer hat sie gestohlen? Kügt ältester Hung Fei. All schwiegen, sie wären gekommen, die kostbar Medizin zu sehen, und hatten niemals mit einem solchen Anblick gerechnet. Die Schwars Totungslotus war verschwunden, und die Ältesten schrien wie von Sinnen. Blitzschnell und unglaublich agil suchten sie verzweifelt nach Hinweisen in der Umgebung. Hustet ein Gast einer Großmarkt und fragte, ist es wirklich die kostbar Medizin, angesichts dieser Zweifel gerieten die Ältesten des Himmelsheilpavions in noch größer Wort. Sie hatten Gesicht völlig verloren, sie hatten ihre Nährstock beweisen wollen, sich aber stattdessen lächerlich gemacht. Wer war es? Fragten sie sich. Sie wünschten, sie konnten den Täter sofort fassen. Ältester Jun schrie noch immer hysterisch. Sein Schreien schmert den anderen in den Ohren, war außer sich vor Wort. Das war ein Schande. Hat ein Grupp von Kultivierenden eingeladen, und nun war zutiefst gedemütigt worden. In der unterirdischen Hall tauchte der Schwarz-Tiger auf. Sein kolossal groß ließ all vor Angst ersitten. War furchterregend massiv. Sein Körper war etwas höher als ein Berg, ein wahrhaft furchteinflößender Anblick. Sein ganzer Körper war pechschwarz, sein Fell lang und dicht. Stand wie ein monströser Berg, der allen Schrecken einjagt. Sein riesigen, eisigen, blutroten Augen starrten sie an. In der Hall strömt plötzlich ein schwarz Aura der Totungsabsicht nach außen, als will sie auf die Tor der Holly zustuen, und ließ all bisns Marker schauen. In dem Moment, als der schwarz Tiger erschien, zitterten selbst die Ältesten vor Angst. Man wagte es nicht, im Gegenüber respektlos zu sein, denn es handelte sich ein kolossales Ungeheuer,
das es im IT Ural 10 außerirdischen Spieses aufnehmen konnte und überfürchte Kraft verfügt. Vor Jahren hat ein unglaublich mächtiger Ältester eingegriffen und die Sen Schotz zerstört. Es erfordert ungeheuer mental Anstrengung, in zu bandagen. Der Schwarz Tiger brüllt, die Berger erbiebten, und will Menschen erschrecken so sehr, dass sie beinahe zu Boden fielen, besonders ein Grupp Kinder, deren Gesichter noch blasser wurden, die sie noch nie ein Tier gesehen hatten, das große war als ein Berg. Sant einen gewaltigen Strom göttlichen Bewusstseins aus und sprach zu Schung Feuung Jun, der Plan, den Tiger aus seinem Bohr zu locken, die ältesten Nörsten im IT den Sahnen, ihr Leber schmört, ihr Magen krampften sich zusammen, dieser Plan, dieser Name, war wahrlich außergewöhnlich. Der Schwarz Tiger verschwand langsam in der unterirdischen Hole. Erst. Jetzt wagten all, erleichtert aufzuatmen. Es war wahrhaft furchterregend gewesen. Dies bedrückend Aura raubte ihnen sogar den Atem. Ermittelt grundlich, nuts die sieht, Hinweis zu finden, rief ältester Schung Fei, benommen und desorientiert. So viel war in die Sen Zweitagen geschehen. Die Quellen waren fast unerträglich für ihn. Beim Gedanken an Quellen schossen ihm die Wörtkind durch den Kopf, und guckt auf, sagt mir, war es dieser schelmisch Bengel, kaum hatte das gesagt, herrschte still. Doch dann brach ein lautes Geschrei los, denn all waren sich einig, dass es im IT 80% Wahrscheinlichkeit dieser Bengel gewesen war. Das war sein Maßstab. Wird nicht einmal den Durchgang zum Reich der leeren Götter verschonen. Hatte denn gar kein Hirn, so ein Wortwahls Heilkraut direkt vor seinen Augen liegen zu lassen. Wenn man bedenkt, wie der Jung denkt, würde ganz sicher kein Wort sagen, also war es definitiv ein Blitzschlag gesetzt. Dieser Jung ist wirklich ein Komet, Jeddah, der im zu nahe kommt, wird Unglück erleiden, haha, als die Nachricht die rund machte, dass es Himmelsheilungsbewillen kommen wollte, was ICHS. Das uralte reine Land steht kurz vor dem Zusammenbruch. Hatte denn nicht darüber nachgedacht, wer dieser Bengel ist? Selbst das Reich der leeren Götter konnte ihn nicht ausstehen und mussten direkt vertrieben. Es ist wohl sein Schicksal. Hat schon wieder etwas getan, das Götter und Menschen gleichermaßen sind. Haha, warum muss ich so lautlich hin? Die Ältesten des Himmelsheilungsbewillens waren zutiefst bemitleidenswert. Ihr Gesichter waren schwarz angelaufen, ihr wat cockte vor Zorn, während sie darüber ratzelten, wer das getan hat. Die Anwesenden der Zeremonie hingegen sehten keinerlei Mitleid, sondern Schadenfreude. Verfolgten rief ältester Jun hier mighty blutverschmiertem Mund und heiserer Stimme. Verfolgten. Dieser schelmisch Bengel hat sogar die Wurzeln ausgegraben, Beeltug und verfolgten, dann flante wieder ein, werden schon überleben, sagt ein anderer Ältester. Sehr schnell entdeckten ein Tiefgrub, genau die, in die der klein Bengel zuvor gesprungen war. Beim Anblick dieser Stelle hatte die Felsen am Boden bersten lassen, genau wie beim Brechen von Cheyes Rekord im Reich der leeren Götter. Mein Gott, ist es wirklich, riefen alle entsetzt. Spekulation ist das ein, Bestätigung das andere. Dieser Juberos schelmisch Bengel hat ihn fast die kostbar Medizin des Himmelsheilungspavions gestohlen. Kein Sorg, stellt schnell ein Falle und schnapptug diesen kleinen Dieb, brüllt ältester Jun, verwandelt sich in einen mächtigen Lama, sein Aushen vergesend, und brüllt laut. Nachdem das zweite Schlachtfeld abgeriegelt war, glaubten dass den kleinen Bengel selbst dann fangen würden, wenn im Flügel wuchsen. Folgten den Spuren, die beim Springen über mehrere Berggipfel hinterlassen hat, und stockte der Atem. Dies Kraft war wahrlich außergewöhnlich und floßt allen furcht ein. Cheye hat jetzt einen Rivalen, süfsten einig innerlich, ihr Augen voller Aufregung. Furchte, wir müssen noch zwei, drei Jahr warten. Dieser Bengel ist noch zu jung, sagt jemand. Unterwegs erblickten all vom Himmelsheile Pavion, denn hatten mehrere Fragmente der spirituellen Medizin gefunden, die klein Bispüren aufwiesen. In diesem Moment waren nicht nur die Mitglieder des Himmelsheile Pavions, sondern auch die Zuschauer der Zeremonie zutiefst bestürzt. Was für ein verschwenderischer Sohn. Elias dies geskicht higher. Kapitel 107.
Der Gesucht Verbrecher des Rheinenlands. Mein Kind, streng ditchen, wenn du den Himmelsheile Pavien betrittst, und enttäusch nicht die Erwetungen deiner Clanmitglieder. Das uralte reine Land ist nicht gewöhnlich, es hat Gotte und heilig gesehen. Es sei hier nicht stör, hor auf den Meister und üb dich fleißig ein Grupp von Stammesoltesten unterweis und lehrt die Kinder ihre Stamm und drängt die sie, gottlich Fähigkeiten zu entwickeln, damit sie ihr Stamm in Zukunft beschützen konnten. Über 3000 Kinder, deren Augen rot von Tranen wären, standen neben ihren Ältesten, leuchten ihren Lehren und wischten sich immer wieder die Tranen ab. Es war Zeit, sich zu trennen, wer wusst, wann sie sich wiedersehen würden. Vielleicht waren bis dahin viel Altest bereits verstorben. Passe auf juk auf, Altest es waren die herausragenden Stühle, die aufgrund ihres außergewöhnlichen Talents aus ihren Stammen ausgewählt worden waren, meist kein Nachkommen. Die Kleinaltesten sogeten zu gehen, aber in diesem Moment wollten sie sich nicht trennen. Es waren die Kleinaltesten Gusen, die sie auf ein über 100.000 Meilen lange Reise durch die Groß Wildnis geführt hatten, und dies war auch für sie eine Gelegenheit, ihr Leben zu verandern. Der kleine Jung stand in der Mensch, obwohl eine Family hat, waren hier kein Verwandten. Konnte nur so tun, als würde sich die Tranen abwischen, und schluckst hemmungslos zu einer fremden alten Frau. Wessen Kind ist das? Fragte sich die alte Frau. In ihrer Erinnerung war keine ihrer Clanmitglieder, aber sie muss nicht allzu viel wissen. Das Kind weinte, also hat sie es vielleicht mit jemand anderem verwechselt. Wein nicht, Enkel. Konzentrier dich einfach auf den Kultivierung, trustet die alte Frau in. Dank, ich verstehe der kleine Jung hört auf zu weinen, kein einzig Tränen ran ihm über die Wange, und wandte sich zum Gehen, was den alten Mann einen Moment lang fassungslos zurückließ. Schließlich wurde es am Bergtor viel ruhiger, ältesten der großen Stamm hatten sich zurückgezogen und fast 90.000 junge Männer mitgenommen, die Prüfung nicht bestanden hatten. Nur noch 3000 Menschen waren ein überfüllter Ort. Ein alter Mann saß im gekreuzten Beinen auf einem blauen Felsen vor dem Bergtor, den Kopf schmerzend. Jetzt gab es nur ein paar hundert Jünger, aber jetzt waren es über 3000, viel zu viel. Why sollten sie das nur schaffen? Es war ein schwierig Frage. Altest wie schon fei und schwör und saßen niedergeschlagen abseits, die Köpfe gesenkt, und unterdrückten ihr Wort. Dieser Vorfall war so peinlich, den älteren Mitgliedern der Sekte gegenüber zu treten, war unglaublich demütigend. Lasst es uns dabei belassen. Die sich schon angeschlossen haben, nehmen wir noch ein paar Jünger auf, der Altmann saß im Schneidersitz sein Augen schienen die Schöpfung von Himmel und Erde widerzuspiegeln, wahrlich erstaunlich. Das praktische Bergtor, gebildet von zwei hochaufragenden Bergen, war imposant und majestätisch. Viel Altest des Himmelsheilungspavions waren anwesend und führten die Jungen Laut zur Statue des Ahnen. Erst als sie die Senorte reagten, galten sie als Teil des himmelsheilenden Pavions, das in ihr war unermesslich weitläufig. Ein Berg nach dem anderen erhob sich zu gewaltigen Gipfeln, die von üppiger Vegetation bedeckt waren. Sie errichteten Pavions und Wasserfall. Es war wie ein himmlisches Paradies auf Erden, jeder Berg war wunderschön, der Himmel blau und die Wolken klar, der Nebel dicht und ein friedvolle Atmosphäre herrschte. Dies war das uralte reine Land, in dem spirituell Energie wirbelt, üppig grün Baum auf den Berggipfeln, zahlreich spirituell Quellen und Wasserfall und sogar Mauern, die Glücksstieren geschmückt waren, wie ein mythisch Welt. Es ist wirklich etwas Besonderes hier. Wenn ich tief einatme, öffnen sich langsam Alperen meines Körpers. Es ist perfekt für die Kultivierung, riefen viel jung Leute freudig aus Arm, ich spür, dass sich mein Geschwindigkeit ein Vielfach steigen konnte, wenn ich hier mein Nockenschrift kultiviere. Ein Grupp junger Leute zeigte sich begeistert. Das sind lauter Fettvogel, die sehen aus wie Feuergeist-Sperlinge, die müssen kostlich sein, murmelt der klein junge Mädchen laufendem Mund. In der Nähe von Steindorf gab es klein Feuergeist-Sperlinge, ebenfalls Geistervogel, aber der Clanführer hat verboten, wollos zu jagen. Nun senti sich der klein jung nach so eine Delikatesse.
Hier gibt es so viel Feuergeist die schade es doch nicht, einen oder zwei zu essen, murmelte vor sich hin. Wovan redest du, fragte ein junger Mann, der den Ben stand, verwirrt. Ich habe von nichts gesprochen. Sei mal. Das sieht aus wie ein Rotdrachenrieb, ein Heilkraut. Darf ich ein Stück abschneiden? Sie ist bestimmt über 2 Meter lang, der Kleinjung wechselt das Thema, ging dann aber auf ein anderes Heilkraut über, woraufhin der Young Mann zurückwich und sich schnell abwandt. Wollte in diesem reinen Land kein schwerwiegenden Fälle begehen. Wo ist denn der Fellnauel hin? Bringen später her und wir Mädchen einen Spaziergang den Geisterberg. Wir denn bestimmt einig Heilkrauter entdecken, der Kleinjung lächelt glücklich. Auf jedem der wunderschönen Berggipfel wuchsen Uralti Baum und Alt Heilkrauter, auf dem 11 Berg lebten spirituell Vogel, und der Geisterberg war von einer glückverheißenden Energie Halt. Der Kleinjung vermutet, dass dort ebenfalls spirituell Krauter wachsen mussten. Unwillkürlich gelangten sie zu einem riesigen Erdhügel. Kapitel 108, One Title. Im Reich der leeren Götter wird angeregt diskutiert, beinahe bis zum Streit. Dieser schelmisch Bengel ist tatsächlich zum Himmelsheilpavillon gegangen. Hat nicht nur die Schatznocken des Oktengebiets ausgegraben, sondern auch ein wertvolles Kraut gestohlen und einen Stein auf dem zweiten Schlachtfeld zurückgelassen. Dies Tat hat einen gewaltigen Sturm entfacht, dieser Jung trotzt wahrlich dem Himmel. Dies ist das Uralti reine Land, wo immer hinjet, brechen Sturm los. Alteste Schjung Fei und alteste Juyun sind so bemitleidenswert, sie sind so wütend, dass sie Blutspucken dieser Jung ist in der Tat konsequent, sein still hat sich kein bisschen verändert. Nocken auszugraben und Krauter zu stehlen sind ernste Angelegenheiten, und doch wagt es immer noch, sie zu tun, und ist ziemlich geschickt darin, haha, wie Interessen. Tausend haben die Barrier gemeinsam überquert, als dank Diocese Jungen. Ob der Himmelsheilpavillon nächstes Jahr wohl noch Schule aufnimmt, die Nachricht verbreitet sich schnell im Reich der leeren Götter. Jeder wusste, was auf dem zweiten Schlachtfeld geschehen war. Es war wirklich bemerkenswert. Die Ältesten waren so wütend, dass sie fast Blut gespuckt hatten, und am Ende mussten sie die Sen Jungen jagen. Wer weiß, ob sie in Phase sen werden, Momenten dreht sich im Reich der leeren Götter als die Sen Jungen. Als sind der Meinung, dass ein Raritat ist, wo immer auftaucht, ist nicht allein, und wird mit Sicherheit arge verursachen, der Götter und Menschen gleichermaßen sind. Wer hat deine Meinung nach Xiao Tian, dem größten Genie, dies gewaltig Buhl Kopf zugeführt? Meine Meinung nach muss es diese klein Bengel gewesen sein. Es du die wird Verges sen, die in den Stein gemeißelt sind. Im dem Hammer in der Hand gehört mir die Welt. Der silbergewandete Jungling mit der riesigen Buhl Kopf muss von diesem kleinen Bengel mit einem Hammer getroffen werden sein, haha, haha. Das Reich der Leerbratschen Galakter aus im Pavillon der Himmelsheilung war der silbergewandete Jungling kurz Dava, in Reisrei zu verfallen. Dieser Felsenberg war nicht sehr hoch, aber hat eine angenehme Atmosphäre, besonders durch die Uralten Krauter, die in den Felsspalten wuchsen und die Luft mit einem duftenden Aroma erfüllten, wahrhaft natürlich und friedlich. In der Nähe gab es endlos Bambuswälder und viel Gebäude, über 3000 Newsschüler hielten sich hier auf. In den folgenden Tagen wurden mehrere Genies versetzt, wie zum Beispiel der silbergewandete Jungling, der auf dem zweiten Schlachtfeld erstaunlich Leistungen gesät hat. Später entdeckt der Young Mann, dass hier nicht völlig frei war. Musste arbeiten, wie zum Beispiel Wasser von der spirituellen Quell holen, den Krautergarten zu bewassen, und selten, veredelt Metalle zu bauen. Ich bin hier hergekommen, zu üben, aber die beiden alten Torchen nur ein paar Tage auf und bringen mir nur ein paar Dinge bei, die ich schon weiß. Es ist reine Zeitverschwendung, beschwer dich nicht, sagt der unzufrieden Jung. Newsschüler müssen die einfachsten Aufgaben erledigen, warum sollte die also gemmend Nockenschrift und Schatztechniken beibringen? Wenn dein Talent nicht außergewöhnlich ist, wird dich niemand ernst nehmen, sagt ein 14 oder 15-jähriger Jung. Ich weiß, nickte der Jung. Hat sich schon seit Tagen darauf gefreut,
den Krautegarten zu sehen und sich gefragt, wann endlich der Rehe wär, die Pflanzen zu jessen. Hat groß Hoffnungen, doch leider erfüllten sie sich nicht. Verwarf dies Gedanken und dacht über Ching Feng's Situation nach. Wird gemobbt, und der Young musst unbedingt eingreifen, aber wusst weder, wo die talentierten Stühle wären, noch wer Ching Feng's gekeniert. Wollte nach Verschungen anstellen, hat aber Angst, entdeckt zu werden. Schließlich handelte es sich hier das uralte Rheineland, wer wusst schon, welch furchtregenden Herrscher es bewachten. Diocese Pelsig Wiesen ist wirklich währendwörtungslos. Und selbst jetzt ist es noch nirgends zu sehen, murmelt das Kind. 2 Tage später erschien ein kleines Wiesen, verstohlen, im suckendem Naschen, und huschte schnell in das Zimmer des Kinds. *0, die Tua flog auf, das klein Wiesen flitzte hinaus, packte den floschigen Ball im Schwanz und hob in Hock. Piep piep, protestiert der floskig Ball wütend. Warum kommst du erst jetzt? Wo warst du die ganze Zeit? Ist der Duft von Heilkrauten in deinen Krallen, wie willst du denn schon gefressen? Das klein Wiesen erkannte sofort das Problem. Florschig runzelt die Stirn, streckte endlich ein klein Kral aus und stiess einen wütenden Schrei aus offensichtlich hat es nicht nur ein einziges Heilkraut entdeckt, wuchsen auf dem Heiligen Berg, und es hat es nach tagelangem Umherirren und großen Gefahren nur einmal geschafft. Einen ganzen Schotzberg zu besitzen und nur ein einziges Heilkraut zu fressen, war ein Demütigung für Florschig, der Sohn. Das klein Wiesen umarmte es und sagt, es du mich nach dem Flacken des Heilkrauts vergessen oder mich absichtlich gemieden und es heimliche Gendwo aufgegessen. Fellnaul streckte ein klein Kral aus, gestikuliert und switchet. Es blickte auf den kleinen Jungen herab, denn es hat all Neuigkeiten aus dem Oktenbezirk und vom zweiten Schlachtfeld gehört. Der auf sein Faust erhoben hat, blieb dem Jungen nichts anderes übrig, als ihn zurechtzuweisen. Nietet und druckten und sagt schließlich ernste Mien, Ching Feng wird skikeniert. Ger und fragin, was passiert ist. Als es ernste Angelegenheiten ging, huschten Fellnauls groß Augen, und wann zu weide sprechen, verschwand es schnell. Dies war ein spirituelles Land im grünen Bergen, klarem Wasser und aufsteigendem weißen Rauch, ideal für die Kultivierung. Dieser Ort war den Wohnstätten gewöhnlicher Stühle wie überlegen, denn war der Wohnsitz einer Gruppe von Genies. Ching Feng jedoch, im geschwollenem Gesicht, saß allein in dem Holzhaus und versorgte sein Wunden, wobei ab und zu schmerzvoll schreiostius. One word erst dann kann eines himmlisch Reich eintreten, und dann wird nicht lange von diesen Lüten skikeniert, es murmelt leise, etwas traurig. Kurz gesagt, es war jung, sein Kultivierung war die schwachste, und kaum higher angekommen, wird es sofort von mehreren Lüten angegriffen, die im Trainieren wollten. Sie attackierten es brutal und hinterließen Prelungen und der Hälfte seines Körpers. Es waren in ihr Verletzungen, schwer zu heilen, die ein langsam Ginsang erforderten, doch dies Lüt suchten weiterhin taglich Streite im und forderten arrogant Trainingskämpfe. Damals verstand Ching Feng es nicht, doch erst jetzt begriff es, dass es, wenn es so lange im Lager der Genies blieb, one Fortschritt zu Mädchen, eliminiert und durch Fremde ersetzt wird. Sie lassen mich mein Wunden nicht heilen, sie wollen mich heranziehen, meinen Fortschritt in der Kultivierung verhindern und warten, bis rausgeworfen wird, damit sie selbst ein Chance haben, einzutreten, murmelt Ching Feng vor sich hin, ein Blutleck auf seinem kleinen Gesicht. Die Auswirkungen waren immens, selbst die geringste Bewegung verursachte unerträglich Schmerzen. Im solch einem harten Wettbewerb hat nicht gerechnet. Dies Jugendlichen, obwohl jung, wandten verstuiden raffiniert Taktiken und bildeten Kleingruppen. Das lag vor allem daran, dass das Lager der Genies zu Beginn jeds Monots selten Heilpillen und wertvoll Knochenrollen verteilt, im denen sich die Kultivierungsstufe rapid steigen ließ. Muss unbedingt versuchen, den Monatsbeginn zu erreichen, die Heilpillen zu erhalten, mein Verletzungen zu heilen und mehr den Inhalt der Knochenrollen zu pragen, meinem jüngeren Bruder zu helfen, sagt sich Ching Feng, bis dies an zusammen und gab nicht auf. Wusst, dass dies Lüts war mächtig waren,
aber nicht die Furchtgeregensten Gestalten darstellten, sie hatten einfach nur einflussreiche Stutzer. Ich muss durchhalten, ich muss hier bleiben. Kapitel 109, das Lager der Genies. Ein üppiger, grüner Bambuswald, in Nebel gehüllt, wirst du den Uralti Heilkrauter, die in den Felsspalten der Berge wurzelten, ein wahrhaft friedlich Scene. Dies war die Unterkunft der new aufgenommenen Stühle. Doch bei ihrer Ankunft runzelt die Gruppe der Genies unwillkürlich die Stern. Wirklichen MIT ihren eigenen spirituellen Landen workte dieser Ort zu Kog, MIT eine viel geringeren Konzentration an spiritueller Energie. Besonders die felsige Bergkette, wollig Kohl, one nennenswert gesund Baum, schien kein positive Energie auszustrahlen. Ihre Unterkünfte waren weitaus besser und ermöglichten ihnen ein vielfaches schnelleres Training. In diesem Moment waren sie all insgeheim auf der Hut, denn sie wollten unter keinen Umständen ausdem Lager der Genies ausgeschlossen werden, die Bedingungen draußen waren so hart. Im Vergleich zu ihrer Vergangenheit erkannten sie, dass die Sekte so nachsichtig MIT ihnen gewesen war. Mitschüler, wir sind hier, Angelegenheiten zu besprechen, lasst uns die Harmonie nicht stören. Einer der Genies lächelt, sein Lächeln war sanfter Sonnenschein, der all anwesenden warmte. All nickten zustimmend. Trug weiß Kleidung, war groß und schlank, etwa 14 oder 15 Jahre alt. Obwohl ein jung war, besaß ein außergewöhnliche Ausstrahlung, man konnte sagen, war so schon wie Jade. Fuhr fort, die Kultivierung hat ihre Ordnung, aber es gibt keinen Unterschied zwischen hohem und niedrigem Status. Wir sind Mitschüler, also sollten wir einander helfen. Seine Bescheidenheit bracht im natürlich jedermanns Wohlwollen ein, schließlich war ein Genie und ein herausragend Persönlichkeit unter ihnen. Wie ist der Name, alter Bruder? Fragte eine Schülerin. Der weiß gekleidet alter Bruder ist so gut aus Händ, weil Jungfrauen blickten MIT leuchtenden Augen nach vorn. Mein Name ist Wu Feng. Ich bin der Sekte einig Jahr früher beigetreten als all anderen. Wir sind all Mitschüler, also konnte jede Seiten mich wenden, wenn in Zukunft Hilfe braucht. Wu Feng lächelt, sein schwarzes Haar wet im Wind, sein Augen waren klar, sein Zahn strahlend weiß, sein Ausstrahlung außergewöhnlich und fast überirdisch. Ist das Wu Feng? Riefen wir überrascht aus. In den letzten Tagen hatten wir Schüler viel gelernt. Sie kannten mehr als die Hälfte der mächtigen Persönlichkeiten der vorherigen Schulerauswahl. Wu Feng war zwei Fellows ein Kraftprotz, sehr berühmt. Obwohl erst wenig Mal gegen andere gekämpft hat Gegner besiegt, die lässemt zu den absoluten Spitzengenies salten. Sein Ansehen war immens. Nur wenig Genies der letzten Auswahl konnten ihn übertreffen. Außerdem hat ein junge Schwester namens Wu Lin, wunderschön wie ein Blum, ein außergewöhnlich talentiert junge Frau, die Weilen bekannt war. Der weiß gewandert Wu Feng, MIT seiner überirdischen Ausstrahlung. Wenn im Regen kämpft, kann ihn niemand besiegen. Kann Blitz aus den nun Himmeln herbeirufen, sein Feinde zu töten. Goldin Runen erfüllen den Himmel, und hat einst mehr als ein Dutzend mächtige Experten besiegt, die in Singleton gemmend einig seiner Leistungen und flost sofort erfurcht. Der Jung neben ihm nickte und dacht, dieser Wu Feng ist wirklich ein beeindruckender Charakter. Dann runzelte die Stirn und dacht einen Moment nach, ist das der Hintermann derer, die Ching Feng skikaniert haben? Es scheint jedoch, dass ein so mächtiger Expert wie es nicht gezielt auf Ching Feng abgesehen hat. Vielmehr handelten dies Lut auf eigen Faust, nur sich ein Position zu sichern und ihr eigenen Lut zu fordern, will eine von jüngeren Brüden in herausfinden. In diesem Moment meldet sich ein ander Person zu Wort. Trug ein grey Robe, war etwa 14 oder 15 Jahre alt und so anscheinbar aus. War gekommen, auf Befehl des ältesten Sein Stock zu demonstrieren und den neuen Schulen den Kraftunterschied vor Augen zu führen. Ich treten, rief ein junger Mann und trat vor, das Genie in der grauen Robe herauszufordern. MIT einem Sichen schoss ein Lichtblitz empor, verschlungene Runen verwandelten sich in ein farbenpraktisch Torb, die ihr Flügel weit ausbreitet und auf das Genie im Hof herabstieß. Ein Schatztechnik, riefen all überrascht aus Schatztechniken sind selten. Wie sollten gewöhnlich, new aufgenommen Stühle sie verstehen?
SSEI den, SIE gehorten einem großen Stamm im IT tiefen Wurzeln. Das grau gekleidet Genie stand regungslos da und gestikuliert sanft im IT eine Hand. Ein Purpurotes liegt Blitz auf, und vor im Erzchen ein Dicky, schwer und blendend Wand. Es war natürlich ein gewaltig Feuerwand, geformt aus spirituellen Flammen, die wild Branty und den Weg verspürt. Die Regenbogenkrähe stiess einen Schrei aus und verwandelt sich augenblicklich in Osche, die in unsalig Lichtpunkt wie Regen sprang. Der Herausforderer, verangstigt, which Zurich, besiegt, und zwar wollig. Waren schockiert, der Kampf hat gerade erst begonnen, und der young Herausforderer, der außergewöhnlich Schutztechniken angewendet hat, war im Menü besiegt worden. Empfanden ehrfurcht vor dem grau gekleideten Jungling. Sein Aussehen war gewöhnlich, doch im IT eine bloßen Handbewegung erstchen ein Dicky, massiv Feuerwand, die Muhelos ein mächtig Schutztechnik durchbrach. Der grau gekleidet Jungling sagt nichts und zog sich zurück. Das war es Genie, ein beiläufiger Schlag Bisas solche markt und besiegt einen sestarken neuen Stühler. Dann trat ein weitere Person aus dem Lager der Genies Hüveer, ein hochgewachsen Gestalt, mindestens 2 Meter groß, im IT außergewöhnlich kraftiger Stature. Sein breites, zersost schwarzes Haar umgab in im IT eine spurbaren Aura. Bin seat via Jaren ein Stühler, viel langer als all, und wird Diocese jarakt sehen. Wenn es unfair ist zu kämpfen, warum kommt nicht und kämpft gegen mich? Wird mich nicht wehren, sein Stimm war kraftvoll wie ein dronend Glock, die in allen Ohren wiederholt. Ist das überhaupt möglich? Wir waren begierig darauf, es zu versuchen. Schließlich trat ein junger Mann vor und rief laut. In seiner Handfläche hatten sich verschlungene Runen zu einem langen Spie geformt, der vollständig aus Runen best und ein furchterregend Aura ausstrahlt, wahrlich gewaltig. Ein Schauer lief allen über den Rücken, selbst die Genies der Gruppe waren schockiert. Unter diesen gewöhnlichen Schulen gab es jemanden von solcher Macht, der Erwatungen übertraf. Sie fürchteten, sei nicht schwacher als mancher von ihnen. Offene Ditch rief der young man, sein Spie schnellt blitzschnell herwehr. Sein ganz Kraft konzentriert sich auf einen Punkt, das metallisch Klirren holte furchterregend wider, als der Spie auf das groß, stark Genies Jurast. Zitterten, wenn diese Spie auf Sie gerichtet wurden SIEs wagen, im Stand zu halten? Selbst einige Genies fühlten sich unwohl, etwas ängstlich. Kapitel 110, blutiger Kampf. Chu Wuhao schrie vor Schmerzen auf, Blut strömt aus seinem Mundwinkel, sein Gesicht war bleich, und floh sein Leben. Word von unsaligen Menschen angriffen, deren Körper mit dichten Runen bedeckt waren, deren Licht schimmert, während Sie in attackierten. Selbst ein Genie ist nur ein Mensch, angesichts Hunderter der starksten Jungen Männer der großen Stamm war unbedeutend. Blut strömt aus Mund und Nase, sein Haar war zersost, ein wahrhaft jämmerlicher Anblick. Normalerweise war arrogant und unsagbar, Bisas außergewöhnliches Talent und hat dies gewöhnlichen Stühle stets verachtet. Obwohl sein Verachtung nicht defensegte, verrichtete Sie insgeheim. Doch nun wurde von ihnen brutal zusammengeschlagen. 100 junge Männer der Stamm brüllten, ihr Schrei wurden zu einem reißenden Strom, der in Verschlang. Chu Wuhao rief, weiß es wirklich nicht. Es hat nichts damit zu tun, aber wer wird ihm schon glauben? Noch vor einem Augenblick hattest du dich heftig gewehrt und im deinem eigenen Mund behauptet, du wusstest, wo der frisch junge sei, und dass es viel im eigenen Ohren gehört hatten. Dann sagtest du, wenn du es nicht warst, warum laufst du den Weg? Chu Wuhao flugte unaufhörlich. Wenn nicht entkom, wird totgeschlagen. Selbst ein Sprung in den gelben Fluss kann dies Schande nicht angeschehen Mädchen, Brüder, nehmten fest und verhorten langsam, rief gemmend. Doch Chu Wuhaos Kampfkraft war nicht zu unterschätzen. Stürmte vorwärts, und obwohl nicht entkommen konnte und schwer verwundet war, hielt sich mit Mühe wacker. Ein klein Hand, geformt aus Runen, traf Chu Wuhao heimtückisch in die linke Seat. Wie ein Blitz wurde weggeschleudert und stiess einen markerschattenden Schrei aus dieser Runenhandschlag war so furchterregend, schmetterte im Rippen auf der linken Seat.
Stursti zu Boden und Word Soffert von einer Menschenmenge umringt, ein wütender Mob trampelte auf im Herum. Verzweifelt presste die Handen den Kopf, sein lebenswichtigen Organ zu schützen. Brüllen, brüllt zu Wuhau, sein Stimm nicht mehr menschlich, sondern das Heulen eins will den Tears. Im Wären all sein ausgeschlagen werden, der Word von allen Seiten getreten und geschlagen, so dass wollig hilflos war. Nein. Wenn das so weitergeht, Word Wuhau nicht überleben, flüstert jemand ausdem Lager der Genies. Obwohl sie weit entfernt wären und tausend ihnen den Weg versperrten, konnten sie dennoch Wege sehen, dass zu Wuhau gefallen war. So weiter zoomen, würden MIT Sicherheit das Leben kosten. Es wären nicht nur ein oder zwei Personen, sondern 100 Griffen gleichzeitigen. Ein einziger Tritt konnte in Zubräser quetschen. Boom, Runen blitzten auf, der Klang war ohrenbetäubend wie ein Wasserfall. Zwei Personen, die zu Wuhau am nächsten standen, sprangen auf und griffenen, wobei sie MIT ihren Schutztechniken einen Weg freimachten. Im Menü wurden viele Menschen durch die Luft geschleudert. Blitzschnell husteten mehr als 10 junge Männer blatt und fielen zu Boden, unfähig aufzustehen. Sofort herrschte still, die Einschüchterung hat gewirkt. Die beiden Männer sahen dies erleichtert. MIT kalten Minen stürmten sie vorwärts, schlugen erneut zu und schleuderten ein Dutzend weitere Menschen durch die Luft. Die Jünger des Genealoges skikanieren die Neuankömmlinge. Sollen die vom Stamm zum Himmelsheile Pavien gekommen sind, unskikanieren lassen? Verenigtug und leistet Widerstand, rief ein jung der Mensch. Augenblicklich wird unzählige Menschen von wat erfasst, denn sie hatten gerade MIT eigenen Augen gesehen, wie brutal die beiden waren und 20 oder 30 new Jünger auf einmal niederstreckten. Ihr arroganten, kalten und verachtlichen Blicke waren verschieden offensichtlich. Uns Neuankömmlinge skikanieren? Dan totet uns doch gleich. Wir müssen. Gerechtigkeit für unsere verletzten Brüder Erlingen, was ist denn so besonderes im Geniekamp? Nur weil sie fru Debi sind, wollen sie schon Könige und Herrscher sein? Wer prügelt dies beiden arroganten Bengel, der Ort tobte? Diesmal waren es nicht nur ein paar hundert, sondern über 1000 Menschen, die von Sinnen auf die beiden zustürmten. Runen flogen in die Luft und wurden auf die beiden Männer geschleudert. Sie erschrecken kurz, doch ihre Angst war vergebens. Auch sie wurden von der Menschenmenge erfasst, blendend Lichter blitzten auf, und die Gewalt wuchs der Angriff war furchterregend und überwältigend. PFF, blitzschnell wurden die beiden verprügelt, bis ihnen das Blut ausdem Mund spritz. Boom boom, im selben Augenblick erschienen zwei mysteriös Kleinhand Runen, die direkt auf sie einschlugen und ihnen sofort mehr als ein Dutzend Knochen brachen. Ihre Kampfkraft war stark geschwächt, und sie wurden von der Mensch überwältigt. Die gelang dem kleinen Bengel die flutscht. Natürlich war es derjenige, der zuerst geschrien, zugeschlagen und den anderen drehen im entscheidenden Moment schwer Verletzungen zugefügt hat. Nachdem zu Wuhau und die beiden anderen unter Wasser waren, zog sich schnell zurück und dacht zufrieden. Gottes sei Dank, mogen die drei sich selbst verteidigen Women, nach einer weil der Prügel stonten die drei jammerlich auf. Niend Vergebung zu flehen, war sinnlos. Die Leute vom Genealager runzelten die Stirn, so weiter zugehen, wird sicher großen Ärger verursachen. Die drei wurden in Twider verkrüppelt oder sterben. Alsahen sichen. Einige suchten die Ältesten auf, warend an der Vortreten, die drei zu retten. Das Genealager skikaniert uns. Obwohl sie eben noch so hofflich und souverkommend waren, scheint das als nur gespielt gewesen zu sein. Jetzt sagen sie ihr Krallen und wollen uns den Krieg erklären ein schreier Tonte, und Chaos brach über 3000 Newsschüler stürmten gleichzeitig herbei. Runen regneten herab und schluderten mehrere Genies durch die Luft. Der kleine Bengel war wie versteinert, hat sie nur ein wenig gestoßen und nicht MIT einer solchen Eskalation gerechnet. War wie ein Horch von Rauch verschwunden. Auch das Genealager war außer sich vor Wort. Viel Körper lügteten auf, Berit, maktig Schutztechniken einzusetzen,
die nu aufgenommen Stühler vor ihnen hinwegzufügen. Es war klar, wer das war Genie war. Wu Fong runzelt die Stern. Ein solche Konfrontation konnte zu einem groß angelegten Konflikt führen, und es war ungewiss, wer die Konsequenzen tragen wird. Wollte eingreifen, was aber, dass es sinnlos war. Boom, beide Seiten begannen, sich gegenseitig mit Runen zu bekämpfen. Ein Sturm brach los, explodiert direkt in der Luft und formte einen Kapitel 111, das Geisteropfer des reinen Lands. Kann ich die sen Weg beschreiten und inmitten des Chaos die Alt-Heilige Akademie betreten, murmelt der kleine Jung vor sich hin und schüttelte dann schnell den Kopf. In den letzten Tagen hatte durch sein Nachforschungen erfahren, dass die Heilige Akademie nicht einfach so geöffnet werden konnte. Es war schon ein groß Leistung, wenn sich ein paar Jahrzehnte oder Jahrhundert für nur ein Person aufniet. Und dieses Mal hat der Himmelsheiland Pavillon je ausgewählt, was bedeutet, dass niemand mehr aufsteigen konnte. Auch wenn die Ältesten des reinen Lands gesagt hatten, dass es ein Chance gäbe, solange man herausragend Leistungen und außergewöhnliches Talent sähe, wären das im Grund nur ermutigend wird. Alt-Heilige Akademie, flüstert der Klein und dreht sich entschlossen. Auf diesem Weg schritt ein junger Mann voran, ein junger Mann, der unter den Wesen seines Alters als gottgleich galt, im Einklang mit Himmel und Erde, von dem der Klang des großen Dau ausging, wie der Gesang alter Götter. Der Klein ließ sich nicht beirren, vergaß es schnell, packte den Fellnaul am Schwanz, wie ein Dieb, und schlich sich in ein geheimnisvolles Gebiet. Obwohl es schon spät in der Nacht war die Landschaft noch gut zu erkennen. Es war ein weitläufiger Garten voller Pflanzen und Baum, Beek, Kleinbrücken, Pavillons und Palast. Doch eins hatten sie allgemeinsam, sie waren uralt. Der Palast wirkte, als konnte jeden Moment einstürzen, so alt schien zu sein. War renoviert worden. Die Baum waren noch dieselben, aber dinge wie die Bogenbrücken sahen aus wie überrest aus langst vergangenen Zeiten, Würfel preisgegeben. Schlich sich leise Herren und trug den Fellnaul am Schwanz. Des sen Großaugen huschten wie Murmeln am Hör. War nicht wütend, kopfüber getrigen zu werden, sondern betrachtet wie ein neugieriges Kind die Umgebung. Dies war der geheimnisvollste Ort im Himmelheilungspavillon, abgeschieden Wohnsitz des Apfelgeists, der sich über ein Gebiet von mehr als 100 Meilen erstreckt. Es war ein riesiger, uralter Garten, sich normalerweise niemand hört. Denn waren zuvor gewohnt worden. Niemand bewagt diesen Ort, denn es gab schlicht keinen Grund dafür. Man stellt sich nur vor, braucht der Apfelgeist des Himmelheilungspavillons einen Wächter. War der Hüter des gesamten alten reinen Lands. Apfelgeist, ich bin auf Pilgereis hierher gekommen. Es du nicht gesagt, dass jedes Stühler mit dem richtigen Schicksal den Führung erhalten wird. Ich bitte dich aufrichtig und respektvoll deinen Rat, murmelt das klein Wesen, während es sich und nach den spirituellen Krauten auf dem Boden suchte. Die Nase des kleinen, pelzigen Geschöpfes sagte unaufhörlich, sein Augen glanzten, als es die Umgebung mustert. Warum ist die Behausung des Apfelgeists so verlassen? Fragte es sich und betrat den Garten, zunehmend entsetzt. Die Vegetation schwand, der Boden war kahl, und schließlich war kein einziger Grashalm mehr übrig. Als das klein Wesen die sen Ort erreicht, spürte es einen Schwall göttlicher Energie in seinem Körper. Es schimmert hell, jeder Strahl Lebensenergie schien im Begriff zu sein, seinen Körper zu verlassen. Verstuiden musste erschienen dicht auf seine Haut. Das pelzig Wesen schrie vor Angst auf, riss sich aus dem Griff des kleinen Wesens los und sprang ihm mit entsetztem Gesicht auf die Schulter. Das klein Wesen holt tief Luft und verstand endlich, warum dieser Ort so trostlos war. Dieser Ort wird von einer bösartigen Macht heimgesackt, die der Erde ihre Energie entzieht. Seltsamerweise geschieht dies nur, wenn man diesen Bereich betritt, tritt man einen Schritt zurück, spürt man dies Kraft nicht mehr. Was ist mit den Wesen des Himmelsheilungspavillons los? Stimmt etwas nicht? Fragte der Jung misstrauisch und trat vorsichtig vor. Vor ihnen erstreckt sich ein Odnis, Kogs. Land, wie ein riesig Wust, nur mit Sand und Steinen bedeckt. Es war unglaublich still,
Das Geräusch von Schritten war in der Fern zu hören. Altes der Geist, ich bin gekommen, meine Ehrerbietung zu erweisen. Jedes Schüler erholt ein Chance, bitte verwechselt mich nicht im jemand anderem, flüstert der klein Jung, aufrichtig neugierig, und betrat das Haus. Das weite Land erstreckt sich unglaublich oud und still. Ging Dutzend von Kilometern, sein ganzer Körper wie ein klein, leuchtend Sun, dicht bedeckt im Runen, die sich unentwegt gegen dies dämonisch macht wird. So mächtig. Nachdem die Energie der Erde absorbiert hat, verschlange die Stern. Wendet der Geisterkultivierer etwa ein Geheimtechniken, murmelte vor sich hin. Schon beim Blick nach oben konnte deutlich göttlich Lichtstrahlen vom Himmel herabströmen sehen. Unzahlig Stern und ein silberner Mond leuchteten auf die Erde herab wie silberner Regen in den Tiefen der Wüste. Kapitel 112, Jubenatlich geschickten AUS Ural 10 Seiten. Dem kleinen Jungen kribbelte es auf der Kopfhaut, ein lebloser alter Mann verspürt im den Weg, was wollte Im Stelten sich die Haare zu Berge. Sein graues Haar, blutbefleckt, war vor unsaligen Jahren ausgetrocknet. Sein einst unglaublich scharfes Schwert war nun verrostet, so dass man sich kaum vorstellen konnte, wie lange es schon im Einsatz war. Alter Mann, was willst du von mir? Sag mir einfach, was du brauchst, sagt der klein Jung. Die pelzige Gestalt versteckte sich sofort hinter ihm, großen Augen huschten nervös her, und sie krullte sich in sein Haare, besorgt, der Altmann konnte gewalttätig werden. Lautlos stand der Altmann ausdruckslos, sein Gesicht wie ein Holzstatue, sein Augen leer, und verspürt ihm einfach den Weg. Der klein Jung which aus und versucht, an ihm vorbei zu kommen. Im einem Sichen materialisiert sich der Altmann ausdem nichts und wieder genau an derselben Stelle, ihm weiterhin den Weg zu versperren. Alter Mann, meinst du es ernst oder nicht? Sag einfach, was du sagen willst, erschreck mich nicht, das Gesicht des kleinen Jungen verzog sich zu einer Grimasse, innerlich auf der Haut. Das war so seltsam, wie konnte es einen alten Mann geben, der kein Lebenszeichen von sich gab? Was war sein Vergangenheit? Warum verspürt im den Weg? Es war so bizarr. Man musst wissen, dass dies Geelings Wohnsitz war, wie konnte es einen alten Mann geben, der weder Mensch noch Geist war und Kleidung aus Ural 10 Seiten trug. Es war wirklich furchterregend. Plötzlich dreht sich der klein Jung alte zurück in den Hof und rannte einem Schwall in den Hinterhof. Geeling ist hier. Konnte dieser grauhaarige Altmann immer noch so unberechenbar sein? Wenn selbst die Kürbisranken, die das uralte reine Land beschützten, in nicht bandagen konnten, dann gab es wirklich keinen Ausweg. Von Anfang bis rot sich der klein Jung nicht, weil das ganz seltsam fand. Dieser Altmann, weder Mensch noch Geist, war extrem gefährlich, es war besser, ihn nicht zu provozieren. Im Hinterhof standen die verdoten Kürbisranken noch immer wie zuvor, und sorgten das reinigend Licht der Stern und des Monds auf, was den Ort in ein sanftes, dunstiges Licht torchte. Onkel Geeling, hier drüben ist ein alter Mann. Sprich ihm, sonst holt mich bestimmtem Wege hinauf, der klein Jung ging am Fuß des Kürbisgerusts. Hoffte, der Geist des Opfers würde reagieren, schließlich befand sich im reinen Land, und sollte das Sagen haben. Doch wurde enttäuscht, die Ranken roten sich nicht, die gelben Blätter waren matt und leblos, one Jeds Lebenszeichen. Auch der grauhaarige Altmann kam nahe, blieb ihm gegenüber stehen und verspürt ihm weiterhin den Weg, worin in ihm leeren Augen anstarrt. Wütend sprang der Jung auf den Schutthofen, den grünen Kürbis zu berühren und so den Geist des Opfers zu erwecken. Gerät also sich hört, entfesselt die grün Kehlbase chaotisch Energie, ein ohrenbetäubendes Geräusch der Dau-Energie, und manifestiert einen Talisman, dessen Immenskraft in überwältigte. Furchterregend schludert ein unbeschreiblich Welli den Jungen zurück. Der Talisman verwebte sich in tausend Fäden, und gleichzeitig verdictiert sich die chaotische Energie und halt die grün Kehlbase, also besser in die Zeit wo der Schöpfung von Himmel und Erde zurückkehrt, einen Ort, der in Nebel gehüllt und von Blitzen durchzogen war. Sehr selben sieht sittete der Altmann im dem grauen Haar, und ein Stimme für seinem Mund, gib mir mein Schwert zurück,
mitten in der Nacht lief dem Jungen ein Schauer über den Rücken. Welch Schwert sollte Zurück geben? Es gab tatsächlich eins higher, aber es steckte im Kopf des alten Mannes. Why sollte es Zurück geben? Onkel, das Schwert steckt in deinem Kopf, der alte Mann schien ihn nicht zu hören und sagt weiter zu dem Jungen. Gib mir mein Schwert zurück, der Jung war ängstlich und misstrauisch zugleich. Wollt etwa, dass im Haf, das Schwert herausziehen? Öffnet den Mund und fragte, why soll ich dir zurückgeben? Wenn du dich nicht bügst, sieh ich für dich heraus, kling, das uralte Schwert gab ein vibrierendes Geräusch von sich, und ein Schwall schwarzen Bluts ergoss sich. Der Altmann zitterte ernüt und murmelt, gib mir mein Schwert zurück. Verspürt dem Jungen den Weg und wiederholt dieselben Wort, sodass how ratlos zurückblieb. Schließlich, wollig verzweifelt, sagt der Jung, okay, ich würdes dir später suchen und dir das Schwert zurückgeben, kaum hatte dies Wort ausgesprochen, veränderten Himmel und Erde Farbe, ein heftiger Wind wet, Donner grollt und Blitz suckten. Der alte Mann verschwand augenblicklich. Ein Schauer lief dem Jungen über den Rücken. Das war so schockierend. Dass im Haus des Geisteropfers so viel Aufruhr verursachte, und die Kürbisranken keinerlei Reaktion sehten, konnten sich die beiden etwa? Was für ein Vergangenheit hatte? Why kann nur so seltsam sein? Der kleine Jung war zutiefst verängstigt und rannte wie ein Horch davon, sich Süßehen, von diesem Ort zu fliehen. Die pelzige Gestalt war extrem angespannt und klammert sein Halsband fest, wie ein Koala, der sich an sie klammert. Der Wind heulte auf, sein Körper wurde hochgehoben, und der kleine Jung rannte blitzschnell davon. Der Himmelshighland Pavillon war riesig, sein Gebiet unermesslich. Der kleine Jung rannte Dutzend von Kilometern in einem Zug und entkam schließlich dem Haus des Geisteropfers. Als sich umdreht, schien der Mond hell, Stern funkelten am Himmel, und das Land war still. Schließlich erschien der alte Mann nicht wieder. Geh, rief und rannte weiter. Unterwegs schienen die majestatischen Geisterberge, einer nach dem anderen, im silbernen Mondlight in einen dünnen Nebelschleier gehüllt, rustical und dunstig. Ein Palast nach dem anderen thronte auf dem Gipfel, Wasserfall stürzten herab, weißes Wasser glanzte wie Seidenbänder. Nebel stieg auf, und im Mondlight wirkte das Wasser ätherisch und verschwommen, als käme man in die Heimat der Unsterblichen. Nach Hunderten von Meilen kehrte der kleine Jung zu seiner Behausung zurück. Es war spät in der Nacht, die anderen Jünger schliefen längst. Im einem dumpfen Geräusch betrat sein Strohhut und schlief sofort ein. Nach all der Qual, die gerade erlitten hat, wollte nicht lange daran denken, sondern hoffte, schnell zu vergessen und in friedlich Traum zu gleiten. Der kleine Jung tat dasselbe. Blickte ein paar Mal ängstlich aus dem Fenster, dann schloss die Augen, versteckte sich hinter dem Jungen und schlief ein. Mehrere Tage lang war als normal. Der kleine Jung fühlte sich wohl und akzeptiert schließlich, dass nichts geschehen war. Ging jedoch nicht mehr zum Ort des Geisteropfers, aus Angst, dort Geistern zu begegnen. Die nächsten Tage benahm sich vorbildlich, vor allem nachts, und wagte sich nicht hinaus, sondern saß im Schneidersitz auf dem Dach. Das Haus war erfüllt vom Geräusch der Stern, die verschluckt und wieder ausgespuckt wurden, vom Werfen des Sternenlichts und vom Einschlafen, wenn müde war. Kapitel 113, Tod oder Chance? Kling, kling. Der kleine Jung hammerte aller Kraft, doch sein Arm schmert. Das war wirklich unglaublich, denn sein Armkraft konnte bis zu 10.000 Pfund betragen. Der Boden war Staub und Trümmen bedeckt, die von herabgestürzten Felsen stammten. Der kleine Jung sprang herunter, schnappte sich einen Bronzekessel aus dem Hof, setzte sich auf den Hals des alten Mannes und hammerte weiter. Es klang wie Stahl, laut klirrend, Funken sprühten überall. Weder der Schädel noch das uralte Schwert waren zerkratzt oder beschädigt, es war furchterregend. Der kleine Jung kratzte sich im Kopf. Dieses Ding war so robust. Sein Arm zitterten. Wie viel Kraft steckte dahinter? Deutlich holten die Schlag weiter, Funken sprühten, aber es rot sich nicht. Onkel, das Schwert auf deinem Kopf muss ein unschätzbarer Schatz sein,
es ist viel zu widerstandsfähig. Wenn ICHS Herauszihe, muss ICHS dir den wirklich zurückgeben? Dem kleinen Jungen lief fast der Spiegel aus dem Mund. In der Fern beobachtet ein Grupp Teenager das Geschehen. Obwohl sie den alten Mann nicht sehen konnten, war ihnen klar, was tat, und starten in Fassungslosen. Was für ein Dreistigkeit. Und dann wollte auch noch Diocese Uralty Schwert stehlen? Was war das nur für ein Mensch? Riskiert sein Leben und erinnert sich noch an den heiligen Schott. Der Jung, der die Legend offensichtlich nicht kannte, wusste nicht, dass der Schatten der jubenatlichen Arenas aus Ural 10 Seiten noch immer spürbar war. Furchtlos klopfte weiter und versucht, das Schwert zu erlingen. Oje, die alten Männer sind all das ist wirklich schlimm. Der Kleinjung dreht den Kopf und sah, dass die Tierfell lübteten, die Ural 10 Horne aufblitzten und schwebend als ein Grupp alter Männer auf und zu fliegen ließen. Der Altmann und der Spitze war niemand anders als Dao Yi. Hielt ein golden Kehlbase, die vor chaotischer Energie nur so strotzt, als will sie Himmel und Erde umfassen, und flog mit unglaublicher Geschwindigkeit auf ihn zu. Der Kleinjung wollte kein Aufmerksamkeit erregen, sonst wär seine Identität mit Sicherheit enthüllt worden, aber jetzt gab es keinen Trinnen mehr, der Altmann mit dem Schwert im Kopf klammert sich in. Als die Grupp nahe kam, weiteten sich die Augen aller vor Staunen. Wer war Diocese kind? Ein göttliches Wesen. Was tat es auf dem Nacken Diocese großen Herrn zu reiten und ihn anzugreifen? Es riss allen fast die Augen aus den Hohlen, es war wirklich unfassbar, es zu wagen, ein Uralty Gottheit anzugreifen. Hallucinier ich, oder bin ich hier falsch? Wer ist dieser Jung? Ist unglaublich dreist, in all den unsaligen Jahren hat es niemand gewahrt, diesem mysteriösen Herrn so respektlos zu begegnen. Hut jedoch war es ein war Offenbarung, ein blosses kind Binam sich so dreis. Die Grupp hört sich und landet im Hof. Das Kind, äußerst misstrauisch, fragte, was wollt es umklammert das Schwert und blieb auf dem Hals des grauhaarigen alten Mannes sitzen, one absustigen. Die Grupp war einen Moment lang verbluft. Sie wären doch gekommen, in zu retten, warum workte wie einer der Schurken? Noch rätselhafter war, dass das Kind das Schwert hielt, als wär es etwas zu essen, wollte es etwas stehlen? Du holst Diocese Schwert in der Hand, sagt einer der Ältesten. Es gehört mir, ich habe es gefunden, der Kleinjung umklammert das Schwert fest und so misstrauisch aus die Lut wussten nicht, ob sie lachen oder weinen sollten, sie hatten richtig geraten. Diocese kind wollte sich dem Himmel widersetzen, du willst es stehlen? Es war wirklich unfassbar. Hustet der Altmann Dao Yi, der ein Kehlbase in der Hand hielt, und sagt, ich glaub, hat uns missverstanden. Wir wollen Diocese Schwert nicht, wir sind hier, dich zu retten. Dann sag schon, sagt der Jung vorsichtig, ein Hand umklammert das Schwert. Die andere trug einen Bronzekessel. Schlug immer wieder damit auf den Kessel ein, offensichtlich bemüht, schneller zu werden und das Schwert zu ergeten. Die Leute im Pavillon der Himmelsheilung waren gleichermaßen amüsiert und verraget. Ein so seltens und außergewöhnliches Kind, und doch kam im Sein still irgendwie bekannt vor. Hör auf zu hammern. Niemand nimmt es dir weg, rief ältester Jung Fei mit kreidebleichem Gesicht, den Jungen von seinem historischen Verhalten abzuhalten. Dr. Bengel ignorierte und schwang den Bronzekessel mit aller Kraft, so dass ein ohrenbetäubender Lärm entstand, der die Erde ersitten ließ. All Anwesenden sahen entsetzt zu, dieser Jung war viel zu aggressiv, sein Kraft war unglaublich. Ältester Jun Word kreidebleich. Erzählt schnell von den jubenatlichen Ereignissen der Antike und erklärt, diese sei ein angelostes Rätsel, das noch immer im Dunkeln liegt. Was? Jedes Mal, wenn es auftaucht, sterben viele Menschen, vor allem die meisten Genies. Das Kind war wie start, der Bronzekessel in seiner Hand klirrte zu Boden. Sprang herunter und rannte auf sie zu. Mit einem sichern klammerte sich an ältesten Jun und weigert sich, in loszulassen, selbst wenn es den Tod bedeutet. Was magst du kleiner Bengel? Warum klammerst du dich an mir?
fragte Ältester Jun mit Totenbleikem Gesicht. Der Legend nach bedutet die Berührung des Verbetinen Bereichs selbst für Altest den Tod. Kapitel 114, die Identität wird enthüllt. Warum nicht? Vor Hunderten von Jahren betrat ein Grupp Nachkommen des Uralten Volks die Senat, und unter ihnen befanden sich mehrere blutige, Wildbestien. Viele Menschen waren Orgensugen Diocese Vorfalls, der die ganz Welt schockiert, warum sollten sie dorthin wollen, fragte der Klein immer noch wirst an Nislos. Gab es dort etwas zu erleben? Ein Ältester erklärt, natürlich muss es einen Grund geben. Diogenigen, die vor Hunderten von Jahren dorthin gelangten, sind hutelessemt machtige Persönlichkeiten, deren Einfluss das ganz Land erschüttert. Zum Beispiel der Menschenkaiser des Steinreichs, der Leiter der Akademie und ein Großgrupp talentierter Individuen, die nun die Welt beherrschen und über Billionen von Quadratkilometern Land herrschen. Ganz zu schweigen von den Oberhaupten der alten Adelsfamilien, die bereits an der Erschaffung des Universums beteiligt waren, den Wirten der ältesten des Himmelsheilingspavions zufolge bergt der 100 Gipfelberg unzahlige Möglichkeiten, man konnte das Erbe der Heiligen Erlingen, einen Himmelsnaken finden oder ein heiliges Heilmittel entdecken. Es ist wahrlich ein Land voller Wunder. Der Klein Jung runzelt die Stirn. Ließ sich nicht so leicht täuschen. Es war ein Ort, an dem selbst die alten Götter Blut vergossen und ihr Kopfe verloren hatten. Es gab dort gewiss viel Gefahren, und Unachtsamkeit konnte im leicht das Leben kosten. Die ältesten redeten im Wordwand zu, indem sie ausschließlich angenehm Dinge sagten. Offensichtlich hofften sie, dass an der Schlacht teilnehmen wird. Jeder von ihnen verfolgt sein eigenen Ziel und kalkuliert, was im Nutzen wird. Wenn ich dorthin gehe, welchen Nutzen hat ich davon, entgegnet es plötzlich. All waren verblüfft. Dieser Jung war wirklich ungewöhnlich. Andere waren begeistert und dankbar gewesen, nur von solchen Möglichkeiten und Standards zu hören, aber stattdessen wollte noch mehr Vorteil. Das ist, als würde man den Tod betteln. Wenn es nichts bringt, gehe ich nicht. Der Jung umarmte Ältesten schon fei und sagt, all waren fassungslos. Diocese kind weigte es tatsächlich, hier zu drohen und zu erpressen. So einen Jünger hatten sie noch nie erlebt. Wenn nicht geht, würde nicht zustimmen, und werdet früher oder später ihr Leben verlieren, sagt Dao Yi. Schon, brummt der Jung. Das schien kein Lüge zu sein, einen Tangot in seiner Seat zu haben, war wirklich unvermeidlich. Wenn es so viel Vorteil gibt, warum geht denn nicht all? Fragte wütend. Wir wollen unbedingt hinein, leider ragt sich die Zeit, sie holt uns zurück. Die alten Zeiten sind vergangen, und das 100 Gipfelgebirge ist wieder geöffnet, aber nur diejenigen unter 18 Jahren dürfen hinein gemmen zufst. Die können wir nichts Mädchen. Schon, der Klein Jung nickte. Wusst, dass auf keinen Fall entkommen konnte. Diesmal werden wir hineingehen, darunter Wunderkinder uralter Familien, Prinzen alter Königreich, Nachkommen uralter Völker und sogar jene Mighty dem Blut des goldflügeligen großen Rock. Wenn du hineingehst, musst du vorsichtig sein, ein unbedachter Fehler, und du verlierst dein Leben, mahnte ein Ältester duen und sprach den von den möglichen Vorteilen. Der Klein Jung ville den Faden, sein Blick senkte sich. Wollte sich nicht in einen gefährlichen Ort wagen. Das war zu passiv. Tatsächlich war dieser Ort sehr gefährlich. Jedes Mal, wenn ein Genie heininging, überlebten nur etwa 40%, die Sterberate war extrem hoch. Das Einzige, was in Reister, war die Möglichkeit, Rassig, wild Bestienjunge darin zu finden. Den einig Onkel im Dorf hatten geschert, dass sobald stark genegesi ein Rassages, wilds Bestienjunges fangen soll. Blut, damit es später zum Schutz von Steindorf aufsehen können. Obwohl es noch jung ist. Und noch nicht mächtig genig, die Welt zu beherrschen, konnte es, wenn es unbemerkt auf ein Jungtier trifft, eins fangen. Denn es hat das Potenzial, es mit Gleichaltrigen Warren lohen aufzunehmen, der Klein Jung dacht Gedanken verloren darüber nach und kichert vor sich hin. Hey, worüber denkst du nach? Horst du mir überhaupt zu? Jemand neben im meldet sich zu Wort.
Noch vor einem Augenblick hat der klein Bengel ein finsteries Gesicht gemacht, doch nun hat sich sein Gesichtsausdruck verandert. Ist wirklich nur ein Kind. Der klein Jung unterbrach sein Tag Traumerei, spuckte einen Mundvoll Speichel aus und sagt, ich möchte einen Jungen Goldflügeligen großen Rock fangen, Goldflügeliger großer Rock. Die ganz Gruppe start und ignoriert sein Wort. Gut, Xiong Fei, nimmen zuerst in Sketch. Wir müssen ein paar Dinge besprechen, sagt Dao Yi. Erst halb Stunde später wird der klein Jung in den Palast eingeladen. Stellte fest, das fast allgegangen wären, nur wir alt Männer wären zurückgeblieben und starten in einem anhaltenden Kitchenen. Ihr Augen leuchteten grün. Was Walter mehr Mädchen, fragte sich. Kapitel 115, one Titel. Ein ganz Gruppe von Genies stürmte heran, einige wunderschöne Jung Frauen, die Hasena Roboten, and a young Männer bedruckende Aura. Umringten den kleinen Jungen wie ein Rudel hungriger, grunoriger Wolf, die ein schneeweißes Lamm bogten, allemighty unfreundlichen Lacheln. Was Walter gegen mich verbunden? Fragte der klein Jung misstrauisch und blickte sich verbunden? Glort aside wiedergeboren Uralty Weisse, die Augen der Gruppe weiteten sich vor Verachtung. PF, ich dacht, es gäbe eine bitterte Schlacht, einen triumphalen Sieg im Genelager, ein Legend, die von Generation zu Generation weitergegeben wird, traumet der klein Jung, ballte sein kleinen Faust, sein Augen funkelten vor Begeisterung. Fahrt Sir Holly spottet die Gruppe. Dieser Jung wollte wirklich verprügelt werden, selbst wenn es nur Unsinn war, es war trotzdem sehr ärgerlich. Wären all dies Genies etwa nur gewöhnlich Dummkopf? Der klein Jung zwang sich zu einem Lacheln und sagt, ich wollte ja wirklich, aber naja, es wär schrecklich, wenn ich ohnehin schon zerbrechlichen Hasen verletzen word. Wenn ich so darüber nachdenk, sollte ich es leicht einfach lassen verdammt, so ein dreist Provocation. Ich muss diesem kleinen Bengel ordentlich einverpassen. Ich konnte vor wat sterben, mein Name ist Yang Xin, weint später nicht vor Schmerzen, ein Jung Frau in einem grünen Kleid, die sich dem Kampf anschließen wollte, meldet sich zu Wort. Ihr Hort war schneeweiß, ihr Augen funkelten, und start den kleinen Jungen einem Lachelnen, das eigentlich kein richtiges Lacheln war. Ich kämpfe wirklich gerne schönen Frauen, die Augen des kleinen Jungen verengten sich zu einem Grinsen. Obwohl klein war, benahm sich wie ein Schwein, wahrscheinlich wie ein Mann, der ein Skone Frau berühren darf _at, wahrscheinlich zu Bargy, Happy Face, und sein Verhalten ließ die Gruppe der Genies sprachlos zurück. Dieser klein Bengel, noch unerfahren, war einfach so unanständig, verdiente wirklich ein Tracht Prügel. Yang Xin blieb ruhig. Ein Lacheln umspielt sein Lippen, doch der Wind wirbelt unter seinen Füßen, durchwoben von Runen. Stürzte sich vorwärts und griffen. Wart, kein Hinterhalt, rief der klein Jung und rannte schnell hinter einen Jugendlichen in der Nähe. Willst du kämpfen oder nicht? Fragte Yang Xin wütend. Natürlich will ich. Du hast mir die Kriegsbüt gegeben, warum sollte ich also nicht kämpfen? Der klein Jung gab sich siegessicher, sägte dann auf und sagt, wer wirklich im Glücksspiel teilnehmen will, soll schnell sein Einsatz herausholen. Wenn es so wenig ist, stimm ich legt nicht zu. Dann sammelt sie zu einem Haufen und legt sie auf den Boden. Niemand darf sie zurücknehmen, bis das Glücksspiel vorbei ist. Kleiner Bengel, warum magst du so ein Theater? Es ist gleich vorbei, warum so viel Wort? Die Genies verloren langsam die Geduld. Ich meine es ernst, ich fürchte, wenn ich gegen dies hübsch klein Schwester gewinn, werden allangst bekommen und dann zurückweichen. Woher soll denn mein Kriegsbüt kommen? Fragte der klein Bengel. Yang Xin nörschte den Sahnen. Dieser Bengel war wirklich nervig, tat so, als wäre sich sein Sieges sicher. Ein schwaches Lacheln huschte über hübsches Gesicht, würden später bestimmt zum Weinen bringen. Wären wütend und hatten im liebsten sofort umgebracht. Schließlich unterdrückten ihren Sohn und präsentierten ihm, was Kriegsbüt nannten, scheinbar nur zum Spaß. Würden ihm später ein Lektion erteilen, ihren Arger abzulassen. Okay,
Ich word es mir merken. Denkt später nicht, ich es ei so toll. Wenn die Sack hen nicht wollt, nehmt es nicht zurück, der klein Bengel kischet. Das sogenannte Wettgeld ist natürlich nicht im dem Geisterelixier vergleichbar, al. Sagen nur etwas Interesse, na, du Rotzloffel, mal sehen, wie lange du noch so arrogant sein kannst. Jetzt kannst du kämpfen, rief die Mensch zahnig Yang Shin setzte zum Angriff an. Gruns gewand flatterte wie ein leichter Wolk, schlanker, jadartiger Arm schnellt vor. Ein V flog auf, breitet sein Flügel aus und strahlte blendens Licht aus, den kleinen Bengel anzugreifen. Diese kischet, ihr Hand waren mit Runen versiert und verwandelten sich in einen silbernen Hammer, der elegant in ihren Handflächen ruht. Kraftvoll sprang sie hoch und blockt den grünen V direkt. Ein Donnens Drohnen holte durch den Himmel, ein plötzlicher Ausbruch silbernen Lichts ergoss sich wie ein gewaltiger Wasserfall herab, ein Meer aus Weiß und Silber, das die Anwesenden erschüttert und ihnen die Fassung raubte. Boom! Während all fassungslos zusahen, zerschmetterte der klein Jung, der einen silbernen Hammer schwang, wie der Donnergott, der der herabstieg, den blauen V in einem Lichtstrahl, der zu Boden stürzte. Sie lesen ein Geskicht, kopiert von Webseitenadress, na, jetzt eingeschüchtert, riefer bedrohlich. Die jüngsten Arenas hatten all verbluft, es war nur ein gewöhnliches Schüler, und doch hat in einem Augenblick solche Mens Kraft entfesselt und Yang Shins schützend Ohr mit einem Hammer durchbrochen, wahrlich erstaunlich. Hör auf anzugeben, schnaubte Yang Shin verachtlich. Ein dünner Film aus Frost bildet sich auf ihrem Gesicht, und der ganze Körper strahlte grün Blitz aus blitzschnell stürmte sie vor, hob die Hand und schnippte sie in Richtung des Keins. In ihrer Handfläche zogen sich grün Linien wie ein Jadenetz zusammen, als wollten sie das Kind fangen. Schwester, es ist sinnlos, die rechte Hand des Keins, die den silbernen Hammer hielt, zitterte heftig und explodiert plötzlich mit einem lauten Knall, zersplitterte das Jadenetz und schnellt vorwärts. Blitzschnell packte es Yang Shins Handgelenk, riss sie mit Gewalt herum und überwältigte sie von hinten. Ein schimmender silberner Talisman in seinem Finger, strahlte hell und wurde Yang Shins schneeweißem Hals umgelegt, so dass sie wie angewurzelt stehen blieb. All waren fassungslos. Hat Yang Shin verloren? Und dann auch noch so schnell, wahrscheinlich aus Unachtsamkeit. Die Jungfrau, Yang Shin, war beschämt und wütend zugleich. Ein Jung hat sie neckisch klein Schwester genannt, und eigentlich wollte sie in verprügeln, doch nun war sie gefangen genommen worden. Schons Gesicht lief rotten, fast unerträglich. Der Jung kichert und zwinkert allen zu, als will seinen Sieg verkünden. Yang Shin, verlegen, wandte sich beruhte ren hellen Hals und ballte die Faust. Wer ein Wett verliert, darf nicht betrügen, erinnert der Jung sie und fuhr fort. Nächster, die Zweite, die Arena betrat, war ebenfalls eine junge Frau in einem Pelzmantel. Ihr Hort hat die Farbe von Weisen. Sie war verführerisch und rebellisch zugleich. Ihr Name war Piauschuer, und sie griff wie ein jagender Leopard wilden. Augenblicklich erfüllt ein blendendes Licht die Umgebung und verwebte sich zu einem. Der Kampfspeer, der sich aus ihrem Körper in einen gleißenden Lichtstrahl verwandelt, schoss geradwegs auf das Kleinmädchen zu, fest entschlossen, es vollständig zu durchbohren. Als Piauschuer Yang Shins Unachtsamkeit und die Niederlage erkannte, entfesselte sie ihren ultimativen Angriff. Der Kampfspeer sichte durch die Luft und bot ein blendendes Schauspiel. Das Kleinmädchen guckt leser auf, ihre Bewegungen waren unglaublich schnell, und sie which im User sieht aus dann ballte sie die Faust, und ein silbern Mull erschien, die als auf ihrem Weg umarmte. Das anhaltend Nacken holte in ihren Ohren weiter, als der Kampfspeer zersplitterte. Dieses Ergebnis schockiert all. Wenn der vorherige Sieg des kleinen Mädchens nur Glück gewesen war, wieso es dann erst jetzt aus? Ihr Stock war absolut. Kapitel 116, die Leerstadt. Dieser Pfad schien aus reinem Gold geschmiedet, kunstvoll Symbol erschienen wie sternem Himmel, schimmerten blau, geheimnisvoll und wunderschön. Beim Betreten spürten all, wie die Verging, die Raumschichten chaotisch wurden,
Seelen sich scheinbar von ihren Korpen Trenten und in Stuxe fielen, ein bizarre Verhrang. Es fühlte sichen, als sie ein ganzes Leben vergangen, und doch war es erst der Beginn einer neuen Reise. Das Metal zerbrockelte und glanzte, das Blau licht verflutschtigte sich, und ein Leuchtend tur erschien wo ihnen und markiert endlich das End des Fades. Nockenschrift, durchwoben mit vielen seltsamen Symbolen, bildet den Ausgang, ein geheimnisvoll, blendend tur, als brannte sie in göttlichem Feuer. Die Gruppe trat hinaus, atmeten erleichtert auf, denn nur auf festem Boden fühlten sie sich sicher. Der Durchgang war nicht mehr zu sehen, das Verstrut liegt verschwand allmalig. Ist das der Pfad, der durch das Geisteropfer erbor wird, fragte der kleine Jung. Versunken in Gedanken blickte ein altes Zurück, nickte und sagt, das Geisteropfer an seines Himmelsheilungspavions erschüttert dieses Land, doch in den letzten Jahren, aufgrund seines fortgeschrittenen Alters, Zeta sein göttlich Markt nur noch selten das Geland hier ist flach. One hoch aufregend Gebirgsketten. In der Fern konnte man am Horizont ein Altstadt erkennen. Gehen wir nicht zum 100 Gipfelberg? Hier gibt es nicht einmal einen einzigen Hügel, fragte ein Genie des Himmelsheilungspavions. Dieser Ort ist noch nicht geöffnet, niemand kann den genauen Zeitpunkt berechnen, aber es ist bald so weit. Lasst uns zuerst in die Stadt gehen, sagt älteste Dau je vom Himmelsheilungspavion. Diesmal führt die Gruppen und begleitet mehrere Young Genies. Neben ihm und dem Kind waren noch 5 weitere Personen anwesend, 3 Männer und 2 Frauen. Sie all sind talentiert und fähige Individuen, stille hochrangige Mitglieder des Himmelsheilungspavions, und treten nur selten in der Öffentlichkeit auf, seide also all von diesen alten Monstern auserwählt stille, der klein Jung blinzelt neugierig mit seinen großen Augen. Daraufhin funkelten in nicht nur die Fünfen, sondern selbst Dau war sprachlos. Wenn dem so war, sollte sich wohl auch zu diesen alten Monstern. Nicht so finster. Was bringen juk dies alten Monster denn so bei? Fragte der Jung und trat vor, ein Gespräch anzufangen. Lasst uns zuerst nach Duen Kong gehen, Dau führte sie in die Stadt. Es war ein uraltes Land, einst voller Leben, doch ein großer Krieg hat es verwüstet. Laut Dau hat es hier einst ein praktisches Königreich gegeben, das sich mit der Zeit in Luft aufgelöst hat. Wo ist denn Geisteropfer? Fragte ein Genie. Natürlich ist es tot, sonst wär das alt Königreich nicht so schnell untergegangen sie gingen und unterhielten sich, bis sie schließlich erreichten. Wo ihnen erhob sich ein imposante Stadt. Das Städte war majestätisch, die Stadtmauern massiv und graubraun. Duen Kong war ein uralte Stadt, deren gesamte Struktur die Spuren der Zeit trug und dennoch floriert. Im Inneren flossen Pferdekutschen wie ein Fluss dahin, und Läden säumten die Straßen, aus denen unaufhörlich die Ruf der Handel drängen. Neben den des täglichen Bedarfs boten kultivierend auch Waren, wie kostbar Tiernocken, uralte Heilkrauter, Verstuideen Waffen und Nockenschriften. Es gibt so viel machtig kultivierend, Kultivierungsniveau ist sehr hoch, viel von ihnen sind von weiter gekommen und haben auf die Öffnung des Berges der 100 Gipfel gewartet, Dau erklärt, das 100 Gipfelgebirge öffnet sich nur ein paar hundert Jahr und erschüttert jedes Mal die Welt. All großen Markte der Weiten Wildnis geleiten die Genies ihrer Clans dorthing. In den letzten Tagen ist die Stadt immer geschäftiger geworden, mit lahmenden Menschenmengen und einer wachsenden Zahl von Kultivierenden. Wir haben wertvoll Gegenstand mitgebracht, mit einflussreichen Persönlichkeiten zu handeln. Wir sind früh angekommen, eine Unterkunft zu finden. Wären wir ein paar Tage später gekommen, hatten wir auf Felsen sitzen müssen, Dau lächelt und sagt, dies ist ein architektonisches Viertel im Gartenstil mit wunderschöner Landschaft, mit künstlichen Bergen, kleinen Brücken, Pavillons und Seen. Nur hochrangig Markte wie der Himmelsheiler Pavillon können sich ein solche Residenz in der Stadt leisten. Offensichtlich haben all, die hier leben können, einen angesehenen Hintergrund. Der kleine Jung dreht sich und sah ein seltsam Scene. War einen Moment lang verblüfft, ein merkwürdiger Ausdruck auf seinem Gesicht. Nicht weit entfernt fuhr ein Kutsch aus einem separaten Hof. Der Kutscher war ein kraftiger Mensch, gezogen von mehreren furchtregenden Bestien,
flankit von zahlreichen Wacken. Die Kuchvorhange bestanden aus Jadfaden und konnten den Anblick im Inneren nicht verbergen. Dort saß ein weißer Tiger mit wildem, morderischem Blick, umgeben von zwei schönen Mädchen, die im Satis Fleisch servierten. Dieser kleine weiße Tiger reist in einer Kutsche und hat sogar mächtig Wacken an beiden Seiten. Wie mächtig muss sein Herr sein, rief ein Schülerin des Himmelsheilungspavillons überrascht aus Red Keenan an Sinn, erwidert dau je mit verhärtetem Gesicht und einem äußerst strengen Blick. Dies Schülerinnen waren kein gewöhnlichen Lüt, ihnen war sofort klar, dass dieser weiße Tiger höchstwahrscheinlich ein Nachkomme einer uralten außerirdischen Spezies war, nicht nur ein Haustier. Ein tiefs Nirrende Tonte, die Augen des kleinen weißen Tigers weiteten sich, sein Ohr war furchteinflößend, sein kalter Blick auf die Schülerin gerichtet. Haltet den Mund, sonst erwartet you kein großes Unglück, sagt der Kutscher streng. Deoist College, das kind wirst es nicht, nehmt es nicht übel, sagt Dao je. Unglück kommt aus dem Mund, dies ist ein Lection. Why soll sie sich sonst daran erinnern? Außerdem habe ich bereits ein mild Straf verhängt. Wenn war tät, bis der Tigermeister angreift, werdet alle ihr Leben verlieren, sagt der Kutscher kalt. Die Wacken traten vor, Rustungen gluten dunkel und verströmten ein morderisch Aura, und auch der klein weiß Tiger in der Kutsch funkelte sie und strahlte ein gewaltig, wild Energy aus waren erschrocken, die uralty Wiesen war klein, aber sein Blutlinie war extrem mächtig und strahlte ein furchterregend Aura aus dies Genies hatten einig besondere Stühle des Himmelsheilungspavillons gesehen, die Nachkommen dieses uralten Wiesens waren, aber nur aus der Fern. Dies war das erste Mal, dass sie im direkt gegenüberstanden. Brüllen, der weiße Tiger brüllt und ließ den gesamten Hof ersitten. War wütend. Das Gesicht des Kutschers verfinstert sich, und sagt, war tät, es will die Schülerin fressen schaudeten. Kapitel 117, der Stem der Anhorfung. Der 100 Gipfelberg, ein hochaufregend, majestatisch, graubraun Stadtmoor, strahlte trotz seines hohen Alters ein stark Vitalität aus besonders in den letzten Tagen herrschte dort Regstreben. Zahlreich hochrangige Sekten und Alt-Clans hatten ihre talentiertesten Mitglieder entsandt, sich auf die Expeditions am 100 Gipfelberg vorzubereiten. Dies Jungen Genies besaßen außergewöhnliche Fähigkeiten und sollten zu den besten ihrer dueligen Clans. Sie waren dazu bestimmt, die zukünftigen Herrscher dieses Lands zu werden und als Sekten der Welt zu kontrollieren. Schau. Die drüben ist ein seltsam Schlange. Warum hat sie nur einen Kopf, aber zwei Körper? Ein Jung zupfte Marmel eins Altren Stuhlers und bedeutet ihm, nach vorn zu schauen. Ein monströs Schlange, deren ganzer Körper tiefrot war, teilte sich vom Kopf bis zum Schwanz in zwei Körper, jeder mit 6 Beinen, zwei Flügelpaaren und dicht aneinanderliegenden Schuppen, ein bizarrer und furchterregender Anblick. Die Passanten mieden es, niemand wollte sich nähern. Mehrere Genies. Die Mitglieder des Himmelsheilungspavillons stießen einen überraschten Lord aus, zogen den kleinen Jungen beiseite und flüsterten ihm zu, soll keinen Unsinn reden, es handele sich ein uraltes Wiesen namens Vetter di. Das ist ein Vetter di, fragte der junge mit geweiteten Augen. Hat die Schrift der großen Wildnis gelesen, in der den Creaturen beschrieben werden, aber hat sich nie vorgestellt, dass dieses Wiesen so aussehen wird. Das Erscheinen eins Fetten di bringt stets großes Unheil, das Techniken des Führers beherrscht. Daher können ausgewachsen Fett di unter den Meistern im Alleingang einen Stamm von über 100 Millionen Menschen auslöschen. Provosiert es nicht. Obwohl es erst geschlüpft ist, können es nur wenig Genies der Menschheit im aufnehmen, wohnte ein alter Schwester des Himmelsheilungspavillons ernster Mien. Diese Fett di war nur wenig Meter lang, krok vorbei, und all Creaturen, die im Weg standen, kennen aus das Neugierig kind beobachtet das Geschehen und fragte sich still. Ein Schedel mit zwei Korpen, konnte sie im Kampf kontrollieren, die Purpurrot-Schlange blickte in finsteren, ihr kalten Augen auf ihn gerichtet. Plötzlich schnellte Schwanz blitzschnell herwehr, ein lauter Null holte durch den Boden und wirbelt ein Storburg auf. Hat der Jung nicht so schnell reagiert, wär mit Sicherheit getroffen worden.
Du lange, fette Wurm, wax du es, mich zu provosieren? Schrie und schien zum Sprung ansetzen zu wollen. Mehre Jünger des Himmelsheilungspavians verfinsterten sich augenblicklich und eilten herbei, in Zurück zu halten. Doch ihr Körper waren dem Jungen nicht gewachsen. Die sanften Wort einer Jüngerin zaten jedoch Wirkung, alteste Dau je hat gesagt, dass es verboten ist, in der Stadt Arge zu mächen. Sobald wir den 100 Gipfelberg betreten, kannst du mich quälen, wie du willst. Ich froh, dass du mich nicht provosieren darfst, wenn ich vorbeikomme, sagt der Jung wütend und du tiet auf für die. Die ganz Straß verstummt. Wer war dieses Kind? Das ist doch ungeheuerlich, ein Uraltes Wesen zu warnen. Andersherum wär es sinnvoller das. Warum habe ich das Gefühl, es ist ein Uraltes Tier in Menschengestalt? Wenn nicht, warum sollte es so etwas wagen, flüstert jemand. Fi die hielt in. Sein purpuroter Körper, wie aus göttlichem Metall geschmiedet, strahlte ein kaltes Licht aus und strotzt gleichzeitig vor Markt. Es start das Kind nun sichter, sein rot Sunge zuckte unaufhörlich heraus. Es ist doch nur ein Kind, man muss ihm kein Beachtung schenken, ein Stühle des Himmelsheilungspavians so fe die an, zog das Kind dann beiseit und verschwand schnell in der Mensch. Fe die rannte ihnen nicht nach, sondern so ihnen nach, während in ein Blutrot Aura umgab. Noch vor wenigen Augenblicken, als das Kind in angreifen wollte, hat ein Wild Aura gespürt, die seine eigenen Serenalty. Ein so fürchte Regens Genie der Menschheit, 100 Gipfelberg, wart nur fi die so ihnen nach, Blickwort kalte. Ein Schmetterling flatterte anmutig her und verströmt ein schimmerndes Licht und einen strahlenden Schein, der als Rucksack zwang. War über einen Meter lang, sein Flügelweit ausgebreitet und strahlten ein wunderschön Aura aus allwich hen aus, was deutlich machte, dass es sich ein mächtiges Wesen Einsklans handelte. Obwohl nur einer erschien, floßte den anderen furcht ein. Sein ganzer Körper war mit natürlichen Runen bedeckt, die ein geheimnisvoll Bedeutung ausstrahlten. Der Himmelserisende Dämonenschmetterling, der angeblich mit einem einzigen Flügelschlag 1000 von Kilometern Himmel zerreißen kann, das steht in alten Schriften, flüstert jemand mit sittender Stimme. Natürlich beschrieben die alten Text blutig Dämonenschmetterling aus der Urzeit. Dieser kleine Schmetterling war ihnen konnte unmöglich von solch reiner Abstammung sein. Unterwegs spürte das Kind, wie die Augen zu fielen, als es ein metallisch Gestalt, einen sprechenden Stein und, die geisterfressend Flans so, ein fürchte Regens Wesen, das in der Leer wurselt und viel geheimnisvoll und mächtig Eigenschaften besitzt. Menschlich Genies gibt es in großer Zahl, während an der Rassens war wenige zahlreich, aber umso mächtiger sind. In der Stadt leben viel seltsam geformt Wesen, jeds einzeln unglaublich fürchte Regend. Natürlich gibt es auch viel Rassen, die den Menschen freundlich gesinnt sind, manche mit Hornen, ander mit zwei Kopfen oder wieder ander mit Menschenkopfen und Schlangenkörpern. Ihr Körper strahlen ein göttliches Licht aus, das an Gottheiten erinnert und von unglaublicher Macht ist. Es gibt so viel Kreaturen. Die einheimische Bevölkerung ist weitaus kleiner als die der Kultivierenden. Word der 100 Segmentberg sie beherbergen können, fragte sich der Jung. Der 100 Segmentberg wird zwar die Berg genannt, aber in Wirklichkeit ist ein klein Welt. Sobald in betretet, werdet verstehen, wie außergewöhnlicher ist, erklärt ein alter Schwester aus dem Himmelsheilerpavian. Wirklich. Ich freu mich schon sehr darauf, das schelmisch Kind war überglücklich, es war gut, dass dieser Berg nicht verlassen war, denn es wollte Schatze finden. Sehr schnell hatten sie mehr als die Hälfte der Stadt erkundet, will den Volker gesehen und so manches Geheimnis erfahren. Kapitel 118, der 100 Gipfelberg. Eineinhalben Monat später stieg aus den entferntesten Winkeln des Landes ein dunstiger Nebel auf, gefolgt von einer ohrenbetäubenden Explosion, die Himmel und Erde ersitten ließ, und unsaligen Lichtblitzen. All in Duankong City waren wie start, es fühlte sich an, als wär ein Engel aus tiefem Schlaf erwacht und offnet inmitten des Chaos die Augen, sein Pupillen erfüllt von unsaligen Blitzen. Das chaotisch, grenzenlos Land wirbelt, Blitz suckten, Donner grollt und Regen strömt herab,
ulzisi das End der Welt gekommen. Es ist so weit. Der 100 Gipfelberg erscheint. Der Durchgang hat sich geöffnet. Der 100 Gipfelberg wird wieder in der Welt erscheinen, die ältesten weiteten ihr Augen und beobachteten gespannt und voller Vorfreude. Dieses Land war ursprünglich sehr flach gewesen, doch nun erschien ein undeutlicher Schatten, wie ein gewöhnlichen Bergkett, die sich plötzlich erhob, erschien und wieder verschwand. Doch bei genorem Hinterhen war der Boden immer noch so flach wie zuvor, der sogenannte Schatten gehört einer anderen, unendlich fernen Welten. Die Leer ist in diesem Moment nur eine Erscheinung, sie ist die sie ist in der Tat ein Welt für sich. Die heutige Hoffnung ist ein selten Gelegenheit. Kinder, your chance ist gekommen. Konnt Großmöglichkeiten ergreifen oder one Grabstat sterben. Trifft den wohl und ergreift die Gelegenheit, die Stimmeins alten Menes erschüttert die gesamte Leerstadt. Hat noch etwas sieht, Bildtuk und bereitet vor, ein hochrangig Persönlichkeit übermittelte ein Botschaft, wo Jahrhunderten erlangt ein außergewöhnlicher Mann im 100 Gipfelgebirge groß Bedeutung. Nach seiner Rückkehr stieg im IT einem einzigen Schritt in den Himmel auf und wurde schließlich zum Menschenkäse. Andere überlebten Nahtoderfahrungen und kehrten als oberste Herrscher zurück. Doch es ist nicht nötig, in der Vergangenheit zu verweilen, manche strahlten die Aura von Gotten aus, trotzten den Zeitalten und erschütterten im Lauf der Geschichte Himmel und Erde. Augenblicklich herrschte in ganz Duenkong Chaos. All wuselten umher, all Wolke erschienen, fliegende Fen, fliegend Felsen, flattend Geisterschmetterling, Dutzend Meter hoch Riesen, gottlich Baum, die in der Luft verwurselt wären. All schimmerten mit Runen und bereiteten sich darauf vor, zu den Enden der Erde aufzubrechen. Natürlich war die Menschheit im zahlreichsten Uralty Clans, hochrangig Sekten und Nachkommen alter Königsfamilien drängten sich Schulter an Schulter auf den Stadtmauern. Kleiner Bruder, was magst du denn die? Biel dich, wir dürfen nicht die letzten sein, mehrere Jünger des Himmelsheilungspavions drängten den Jungen ungeduldig. Gutsessen verspetit sich nahe, Asterisk, Kanil, ich pack no main Sack hen. Get doch schon mal vor der Jung, der einen riesigen Stapel Sack hen schleppte, so aus, als würde sie hen. Die 5 Genies des Himmelsheilungspavions wären verbluft. Willst du kämpfen oder verreisen? Warum schleppst du so viel Zug mit dir herum? So etwas sieht man sonst nie. Okay, ich bin fertig, rief der Jung schließlich und rannte flink mit einem großen Sack herbei. Der Altmeister Dao je vom Himmelsheilungspavion so den Jungen und war etwas sprachlos. All versuchten, allmöglichen Elixier und Waffen mit sich herumzutragen, warum rannte dieser Jung aus der Kusch? Was für ein seltsames Durcheinander schleppte die nur mit sich herum? Die sieht drängte, und Dao je fragte nicht weiter nach. Nahm die Kinder und eilte zum Stadte. Altester, hatte legt einen Schatz für mich? Oder ein Jadeflash, in der man allerlei Kleinigkeiten aufbewahren kann, wer auch gut. Dieser Sack ist nur im Weg, der Kleinjung sagt, nein, Dao je schüttelte den Kopf. Hat kein Zeit für ein Diskussion und führte all schnell auf die Stadtmauer. Boom, am Rand des Lands wird der chaotisch Nebel immer dichter und glich schließlich einer wogenden weißen Meereswell, ein gewaltiger Anblick. Riesig Wellen füllten den Himmel, ein gewaltig weiß Flash, die sich heftig wogte und gegen Land und Himmel kragte, ein ohrenbetäubendes Jettos, Asterisk, ein schockierendes Schauspiel. Das war das Chaos das hierin stromt. So gewaltig, so furchterregend. Viel Menschen, die mehr als die Hälfte ihres Lebens gelebt hatten, sahen es zum ersten Mal, wahrlich großartig. Es war, als stürmten tausend Truppen vorwärts, als stürmten Millionen Soldaten, das Drohnen, der Weißnebel, der sich zum Himmel auftürmt, unbeschreiblich furchterregend. Boom, endlich ein gewaltige Explosion. Die chaotische Energie strömt auf diesen Ort zu, viel waren entsetzt und glaubten, von den Wellen verschlungen zu werden, doch plötzlich stellten sie fest, dass Himmel und Erde sich zu trennen schienen, die weißen Energiewellen hielten dorten. Die Stadt markt ihrem Namen Al-Ere, die Stadt der abgetrennten Leer, das hat seinen Grund, riefen all voller Angst. In diesem Moment strahlte der Stort Alter, einst mit dem Blut der Heiligen der Stadt befleckt,
ein Schwarks Lügten aus, als Word News Leben erwachen und in Uraltseiten erinnern. Kein Worten notig, die 100 abgetrennten Berger offenen sich, wir können jetzt eintreten, brüllt ein Alter auf, packte sein Jungs und warf es hinaus. Dann sprang ein junger Drasch vor und stürzte sich augenblicklich in den chaotischen Nebel. Im folgte ein großer gelber Vogel, der in den Himmel aufstieg und im Chaos verschwand. Ein dämonischer Schmetterling schlug den Flügeln, durchbrach den Raum und stürmte davon. Zwei weiß Drachen Elefantenwesen stürmten ebenfalls vorwärts, ihr Huf stampften auf den Boden. Die Erde bebte und holte weiter. In diesem Moment rannten allmöglichen Wesen seat auf den Nebel zu, jeder wollte als erster den 100 Gipfelberg betreten und die Großchance ergreifen. Die Genies der Menschheit weigerten sich natürlich, zurückzubleiben, und eilten dicht hinterher. Einige übernahmen sogar frühzeitig die Führung, holten ihr Schatze herbei und wetterführten Dutzenden Meter hohen Riesen und den Nachkommen des göttlichen Vogels. Ganz am Ende dieses Lands befand sich ein Tor, das zwar unglaublich groß war, aber nicht von allen gleichzeitig passieren konnte, und die dichte Mensch drängte sich draußen. Selbst hier brachen einige Wesen in Kämpfe aus und stürzten aufeinander. Die Gruppe vom Himmelsheilungspavillon befand sich unter den Anwesenden. Der junge Mighty dem großen Sack auf dem Rücken erregt natürlich all Blicke. All fanden es seltsam. Weil der Ältesten, die gekommen waren, in zu verabschieden, blickten in Verwundeten, einige konnten sich nicht verneifen zu fragen. Kleiner Freund, was tragst du dir? Ne Schatze, rief der Jung, warf den Sack klirrend zu Boden und setzte sich darauf. Die der Weg verspert war und es schwierig sein Word, in Kürze sieht ans Jell zu gelangen. Ne Schatze. Ein ganzer Sack. Kapitel 119, der Wild Jung. Der Schwarzgehornt Nan hung zittete am ganzen Körper, als dies hort. Dieser Wild Jung war wahrlich furchterregend, hat ihn gerade erst gesehen und wollte ihn schon verschlingen. Sein ganzer Körper glut in schwarze Aura, warende verzweifeltem sein Leben rannte und immer wieder jurlte Baum zerbrach. Der Talisman verwandelt sich in ein schwarz Flamm, hob den Fuss und beschleunigte dramatisch. Mein Bärenfoot stonte der klein Benjel, sein Gesicht war ruhig verset. Im Enu war der Bar verschwunden, und konnte sich nicht einmal teilen, im nachzujagen. Es war herzzerreißend. Der purpurrot Vogel, der wütend in der Luft sang und dessen ganze Körper in Flammen stand, schmolz den massiven Felsbrocken, den bearbeitet, und verwandelten in Blutrots, geschmolzens just ein, das zu Boden fiel. War wütend. Hat vorgehabt, dem Angriff vorerst auszuweichen und ein an der Gelegenheit zum Angriff zu finden, doch beinahe wurde von einem großen Felsen getroffen. Es war ein Feuerwolkensperling, von Nature aus wild und unerträglich, und geriet sofort in Reisrei. Ein Feuerstrom stürzte sich vom Himmel auf den kleinen Benjel. Von weitem sah aus wie ein endloser, glühend roter Wasserfall. Es ergoss sich vom Himmel, die Hitze senkte. Ein wahrhaft furchterregender Anblick rief der klein junge Mighty finstere Mien. Großer Hong, du wirst es bitte beruhen, der einhornig Menschenbar, der von dem Feuerwolkensperling zu voll gebracht worden war, floh, sein Bärenfoot flog Mighty im davon. Ein silbriges Licht, wie Wasser, breitet sich über seinen Körper aus und verwandelt sich rasch in ein silbernes Tablett, das hinter ihm erschien, rein und göttlich, fast so groß wie selbst, beinahe seinen ganzen Körper umhüllend und ein blendend Aura ausstrahlend. Der klein Jung wirkte wie ein überragender Gott am Boden, sein ganzer Körper strahlte, das silbern Tablett wie ein göttlicher Mond, der vom Himmel herabstieg und die außergewöhnlichen Kampfkünste des Jungen unterstrich. Das Feuer, wie ein Flut, verschlang den Himmel und stieß ein Donnens Jetos aus, als es herabstürzte, sein Markt war unglaublich furchterregend. Das silbern Tablett hinter dem Jungen lodet hell auf, sein schimmerndes Silberlicht strömt wie Wasser vorwärts, die Flammen zu bandagen. Die Genies des Himmelsheilungspavillons waren verbluft und wichen eilig zurück, jeder von ihnen sichtlich bewegt, die Darbietung dieses Jungen Stuhlers war schlichtweg atemberaubend. Rot Flammen senkten sich herab, schmolzen Felsen und Erde, verwandelten Uralti Baum in Osche, den Boden in glühend Lava,
und die Herabstrament Lava verwandelt den gesamten Wald in ein Feuermeer. Der Jung, außer sich vor Watt, entfesselt ein ungeheuer Aura. Sein ganzer Körper strahlte leuchtend Runen aus, die heftig vibrierten. Das Silbern-Tablett hinter im Word noch heiliger und schützter in vor Geschmalsien Gest ein und lodendem Feuer. Gleichzeitig spreiste sein rechter Hand ihr 5 Finger, die sich wie Blitz im silbernem Licht verflockten und einen Neural 10, dämonischen Vogel formten. Diese stieg hoch in die Luft und rammte den Feuerwolkensperling. Im einem nur prallten die beiden wilden Vogel aufeinander. Feuerrots und Silberns Licht zerstreut sich gleichzeitig, und ein ohrenbetäubends Gebrüll holte durch den Himmel. Halt, rief der kleine Jung. Wohin rennst du? Schrie als erkannte, dass der Feuerwolkensperling wieder klar denken konnte und im Begriff war, sein Flügel auszubreiten und zu fliehen. Blitzschnell stürzte sich in die Fern und stampfte dem Fuss auf einen kleinen Berg. Die gewaltige Kraft seines Körpers zersplitterte den Berg, ein furchterregender Anblick. Erhob sich in die Luft und stürzte sich auf den großen roten Vogel. Der Feuerwolkensperling erschrak und war entsetzt. Dieser Jung war so wild, im einem einzigen Stampfen schoss in den Himmel. Wollte etwa fliegen? Stiess einen lauten Schrei aus, sein ganzer Körper brannte, sein Schutzzauber aktiviert sich, und schoss unglaublich schnell empor, sein Geschwindigkeit vervielfachte sich augenblicklich, bis dem furchterregenden Menschenjungen endlich entkam. Der kleine Jung wollte nicht aufgeben. Sein Handflash leuchtete hell, fast durchsichtig, und ein goldener Blitz sagte auf. Dieser Blitz besaß wahrlich extrem Geschwindigkeit und explodierte auf dem Feuerwolkensperling. Im einem wütenden Schrei zerbrachen die Federn des großen roten Vogels und verstruten einen Schauer purpurroter Geisterfäden, zusammen im einem verkohlten, fleischigen Teil seines Körpers, der einen duftenden Jerek verströmt. Sich ein silberner Blitz huschte vorbei, das kleine Wesen schluderte wuckt einen silbernen Mond höher, dessen schneeweißes Licht wie ein Klinch den Feuerwolkensperling traf und seinen ganzen Körper erzittern ließ. Ein Stück Fleisch fiel heraus, und der Vogel stürzte unglaublich schnell ab. Der kleine Jung lacht vergnügt und rief, roter Vogel, ab in den Topf, der Feuerwolkensperling kreischte jämmerlich und fiel schnell, doch kurz bevor auf dem Boden aufschlag, überschlug sich, flog tief über den Boden und rast in die Fern. Ah, wie schlau! Hat den Tod vorgetauscht, rief der kleine Jung wütend. In diesem Moment hat sein, nun wisst schon, seinen Höhepunkte erreicht und war im Begriff abzustürzen, dem Tod geweiht, wann etwas getten zu haben. Der Feuerwolkensperling, wie ein Vogel, der vor einem krummen Ast zurückschreckt, sagte bei den Worten des kleinen Jungen zurück und floh noch schneller. So nah am Boden fliegend, folgten sein Flügel wie Uralti Baum. Die Genies des Himmels reparatische Pavians beobachteten das Geschehen im großen Augen und feinem Mund. Dieser Jungstühler ist so mächtig, selbst der mächtige Damon Chin ist entsetzt und flieht sein Leben. In einem fernen, bergigen Wald wischte sich der einhornige Menschenbar den kalten Schweiß ab und rief unerwartet in menschlicher Sprache. Wie wild im einem lauten Null stürzte das kleine Wesen zu Boden, so dass ein Felsmassiv erbebte und ein großer Krater im weitläufigen Rissen entstand. Wütend rannte es davon und schrie unaufhörlich. Dieser listige kleine Vogel ist entkommen. Lass dich bloß nicht wiedersehen. Die 5 Genies des Himmels reparatische Pavians starrten sich fassungslosen, ihnen fehlten die Wort. Jungster Stühler war noch wilder als ein Tier. Das kleine Wesen kehrte zu seinem Ausgangspunkt zurück und trug einen über 10 Kilogramm schweren Block frischen Fleisches, der noch immer im leuchtend roten Federn bedeckt war. Dies war der letzte Schlag, den es vom silbernen Mond erhalten hat. Endlich hat es sich gelohnt, kann das frisch Fleisch jetzt schmecken, es oft nicht sein Maul und Spratsch. Viel Creaturen lauerten in diesen Bergen, und beim Anblick dieser Szene schauderten all. Augenblicklich bebte die Erde, Baum und Gras ersitterten, Blätter wirbelten umher, und flohen im Leben. Die versteckte sich ein lila Kamel, heb gehört, das Fleisch von seinem Hocker ist das leckerste, aber es ist entkommen, rief der kleine Jung ungeduldig und stampfte im dem Fass auf.
Sein Organ weiteten sich, also die Berge und Wälder betrachtet. Das Lila Camel Tormelti bei Dysen Werten, where beinahe Zusammenge broken, dan floh es panisch, verwandelt sich augenblicklich in ein violettes Licht und verschwand im Weiten Wald. Oh, noch ein golden Siege. Mein Gebritnis being stonety der klein Jung. Ein Zweikopfig Siege, deren ganzer Körper golden glanzte, trat nach dem Befehl mighty den Hinterbeinen aus und floh panisch. Ihre Geschwindigkeit übertraf ihr Vorherrage bei weitem, und sie verschwand im nu dies Maktigen Wiesen waren allesamt Genies verschiedene Rassen, darunter viel humanoid Wiesen. Nach den Werten des keins Ranten allemer Leben, aus Angst, verschlungen zu. Wer denn, why wurde Pest davon? Altir Brüder und Schwestern, last uns etwas essen. Später setzen wir unsere Tour in dieser kleinen Welt fort und suchen nach dem himmlischen Nocken, der unsterblichen Quell und den Erbschaften der Heiligen das kind kratzte flink das Fleisch ab, wusch es See sauber, holt sogleich Würstchen den Topfer und Pfannen herwehe, entsundet schnell ein Feuer, Würsti das Fleisch und Begen zu kochen. Es ist wirklich kostlich. Why wild den letzten fliehenden wilden Geisten stelten sich die Haare zu Berge, sie wagten es nicht zu verweilen und ranten all davon. Kapitel 120. Die Ernte der Uralten Species. Die silberfarben Kreatur stand auf einem großen Felsen, Gesichtsausdruck veriet erstaunen. War Diocese kind war wirklich ein Mensch? Why konnte es nur so wild sein und in sogar Verschlingen wollen? Schon Angst. Wasch dich schnell sauber und spring in den Topf, das kind funkelte in mighty aufgerissenen Organen. Wer gehört zur Uralten Species, und wer war der Mensch? Die silberfarben Kreatur spurte, why Nerven in Aufruhr gerieten, es war, als hatten die beiden die Species getauscht. Bist du sicher, dass du mighty mir sprichst? Fragte sie sogend. Unsinn. Gibt es hier außer dir noch etwas Espers? Entgegnet das keine mighty gerechter Emporung. BRLL, die silbern Kreatur brüllt, so dass Berge und Wälder erbiebten und Blätter durch die Luft flogen. Sein Gesicht war grimmig, das Silbern liegt verblust und enthüllt sein war Gestalt. War außer sich war wat, noch nie war ein Mensch wie dieser begegnet, der in fressen wollte. War das Wahnsinn? Hat ein menschenähnlich Gestalt, doch sein Körper war mighty silbernen Schuppen bedeckt. Sein Gesicht war menschlich, mighty Fleisch und Haut, und galt sogar als schon. Der Unterschied lag in seinen blendend silbernen Augen und seinem silbernen Haar, das war ein Wasserfall herabfloss. Bis jetzt war der Einzig, der Menschen verschlungen hat, und der Creaturen flohen beim Anblick von ihm. None erstchen jemand anders, der in Verschlingen wollte. Verwandelt sich kraftvoll in einen silbernen Lichtstrahl und Griffen. Ich word dir beibringen, why man einen zukünftigen König respektiert, das Silbern Licht brandiert wie ein gewaltig Welli Herren, unglaublich heftig, erregt die Umgebung in einem Augenblick und zielte mighty Wolle wuckt auf den Kopf des Jungen. Ersut einen starken Windstoß, der allem liegenden Felsen und die Erde fortfegt. Die Jünger des Himmelsheilungspavillons waren entsetzt, dies Kreatur war so mächtig, allein durch einen starken Windstoß hat sie so schwer Felsen weggefegt. Wie stark war wirklich? Der Jung schrie auf und stürmte vorwärts, bereit für den direkten Kampf, sein schwarzes Haar wet wild. Sein Kindlichkeit zu minden und sein majestatisch Aura zu verstärken, entströmt seinem Mund ein regenbogenartiger Atem Boom, die beiden Faust prallten aufeinander und ersuten ein ohrenbetäubend Explosion. Es war wie ein Donnerschlag, der explodiert. Die außergewöhnlich silbern Kreatur war entsetzt, ihr silbernen Augen weit aufgerissen, ihr Hand mighty dickten Runen bedeckt, die sich rasch ausbreiteten. Die beiden wicken zurück, die Augen des keins lügteten, als es in Anstart, begierig darauf, zuzuschlagen und zu töten. Es besaß ein noch wilder, brutaler Nature. Die silbern Kreatur spürte Angst, ihr Hand zitterten, ihr physisch stark allein reichte nicht aus, ihm zu begegnen. Wer die nicht der entscheidend Moment güsen, als es die Geheimkraft der Runen einsetzt, hat es einen großen Verlust erlitten. Es warf die wie Geisterkrauter auf einen fernen Berg und verhinderte so, dass sie während des Duels erstört wurden. Dann schlag es erneut zu.
Sein silbernen Organ gluten auf und verwandelten sich in zwei silbern Lichtstrahlen, jeder über 10 Meter lang, die mit unglaublicher Geschwindigkeit vorwärts schossen, schneller als selbst ein göttlicher Pfeil. Der Gesichtsausdruck des Kinds blieb unverändert, als es sich blitzschnell bewegt. Sein Handflash strahlte goldens Licht aus, und ein gleißender Blitzschlag mit donnendem Jettos ein. Himmel und Erde erstrahlten in Flammen, Blitz und silbernes Licht schienen miteinander zu tanzen. Das Kind which aus, ein schwarz Haarstraun ward abgerissen, ein silberner Streifen streifte seinen Hals und hinterließ ein klein Wund, aus der ein Rinselblatt floss. Es war wahrlich gefahrlich, where das silbern Licht auch nur geringfügig abgelenkt werden, hat es sein Kayli durchbohrt und where dann durch seinen Nacken gegangen, sein Kopf wär wohl zu Boden gefallen. Gleichzeitig erlitt auch die silbern Kreatur mehrere Wunden, turmelte zurück, ein Stück Schuppen lost sich ab. Erschrocken rief es aus, die Geheimtechnik des Tony Königs, wahrlich mächtig, der Kleinjung wischte sich das Blatt vom Hals, sein Gesichtsausdruck variiert Überraschung. So stark. Kein Wunder, dass der Neunkopfig lo dich als seinen Kampfhelfer rekrutieren will. Ich habe beschlossen, dich zu entführen, sprach die silbern Kreatur, deren Organ noch intensiver brannten. In diesem Moment umgab sie ein gleißendes silbernes Licht. Sie stand in der Mitte wie ein König und blickte auf ihr Vasallen herab, ihr Aura mehr als zehnmal starker. Die Bewohner des Himmelsheilungspavillons waren entsetzt. Dies uralte Kreatur war weitaus mächtiger, als sie es sich vorgestellt hatten. Obwohl sie noch lange nicht ausgewachsen war, besaß sie bereits die Aura eines Königs. Brüll rief sie und stürzte sich vorwärts, ein endloses Lichtmeer entfesselnd. Der Jung blickte ernst, sein ganzer Körper sagte vor Blitzen, ein goldener Lichtstrahl schoss in den Himmel. Sie schien sich in einen Miniaturdonnergott verwandelt zu haben, der einen goldenen Blitz schludert, den Ort zu erschatten. Boom, ein gewaltiger Felsbrocken von über 90 Tonnen Gewicht wird vom Blitz zu feinem Staub zersplittert. Der Blitz sackte über den Himmel und erschreckte all Anwesenden. Sich silbernes Licht bedeckt den Himmel, ebnit Berge und Wälder ein und verwandelt sie in Oscher. Alles lag in Trümmen. Der Jung kämpfte unerbittlich gegen die silbern Kreatur und bewegt seinen Körper blitzschnell. Beide leuchteten so hell, dass es blendit, Runen und magische Techniken waren überall zu sehen. Dies Kreatur hat viel länger trainiert als der Jung, ihr Markt war viel größer. Sie wollte dieses menschlich Genie mit absoluter Stock unterwerfen, doch es war so schwer, mit dem Jungen fertig zu werden, der schon mehrmals Gefahren entkommen war. Der Jung war furchtlos und wurde mit jedem Schlag starker. Die silbern Kreatur spuckte Runen aus und absorbierte sie. Ein silberner Lichtmeer ergoss sich über das Kind, und gleichzeitig leuchteten sein Augen hell auf. Die beiden Arten von Magie verschmolzen und stürmten aufeinander zu. Plötzlich brach ein blendendes Licht hervor. Die Runen in der Hand des Kinds verschränkten sich, und ein transparenter, jadeartiger Nockenspiegel erschien, der das silbern Licht von den Augen des Gegners fernhielt und es zurückwarf. PFF stonte die silbern Kreatur. Zwei Blutlocker erschienen auf ihren Schultern, denen Blattkohl und ein schrecklich Wand offenbart. Du hast den Nocken des Swan erlangt und in so einem überragenden Schutz verdeelt, mächtig Volker können es nicht dulden, dass die magischen Techniken ihres Clans durchsickern, werden den Nocken vor ihrem Tod zerstören und damit als vernichten. Der Verlust des ursprünglichen Nockens ist äußerst selten. Entschuldigung, der Spiegel war etwas rutschig und ist mir aus der Brust gefallen, die unehrliche Entschuldigung des Jungen Schürtner den Hass der silbernen Kreatur. Sein Kultivierungszeit war langer, und sein Reich war deutlich höher. Wollte dies not sehen, den Jungen zu unterdrücken, aber es gelang ihm nicht. In diesem Moment setzte der Jung sein kostbares Artefakt ein und ließ die Kreatur sprachlos zurück. Boom, das silbern Wesen öffnet sein Maul und spuckte einen Lichtstrahl aus, der sich in einen silbernen Falke verwandelt. Dieser faschelt dem Jungen entgegen und erzut ein gewaltig, wogend welli silberner Energie. Der Jung nutzte sein kostbares Artefakt zur Verteidigung und stabilisiert seinen Körper.
Doc hinter im Hulti sich der Storb in die Berge, al hoc or fragenden, Ural ten Baum werden in Twerzel tund in Stuxe splittet. Noch furchte Regender ward